El cielo estaba mal. No es una tormenta mal. No es una contaminación mal. Cósmicamente equivocado. Si doblo hacia adentro como un musculo desgarrado, colors sangrando donde no deberían existir. La atmósfera superior grito cuando algo cayó a través de ella, no como fuego sino como presión, un puño del tamaño de un dios golpeando la realidad a un lado. Lo halimos antes de verlo. Ozono. Hierro quemado. El hedor acabar de la sangre que on no se había derramado. Estaba en las llanuras de casa de Chartec cuando los cielos se partieron. El viento ameno primero. Incluso los insectos carroñeros se enterraron en la tierra como si el planeta mismo hubiera inhalado, y olvidado como exhalar. Las lentes de mi mascara parpadearon, y runas desplegaban advertencias que nunca había visto grabadas en la memoria del clan. Entonces ligó la luz, ni una estrella, ni un disparo de arma. A presencia, golpeó las llanuras sin ruido, sin explosión, sin una violencia satisfactoria, solo una presión profunda y nauseabunda que dobló huesos y pensamientos por igual. La tierra se hundió alrededor del lugar del impacto como si se ardelara. Las piedras se quebraron. Los árboles lejanos se licuaron hasta convertirse en pulpa. Y en el centro de todo esto había algo humanoid, apenas. Una figura emergió del cráter, envuelta en una tela rasgada que debería haberse quemado, pero no lo hizo. Su piel no tenía marcas. Su aliento se evaporaba en el aire frío. Sus ojos, por los cacerías negras, su ojos ardió de un azul blanquecino, esquinando un mundo que nunca había conocido la misericordia. Ya habíamos cazado dioses antes, siempre sangraban, este persa confundido. Detrás de mí, el anciano lanzó un mensaje de miedo a través de la red de comunicación, agudo y involuntario. Al otro lado de las llanuras, otros cazadores estabilizaron sus lanzadores de plasma, con retículas de puntería temblorosas. La presa no huyó, no rugió. Solo miró hacia los tres sols de Chartec, y por un instante, solo un instante, sentí algo imposible. Lástima. Entonces los sigillos de advertencia gritaron nuevamente. Porque el cielo se estaba abriendo segundo tiempo, y esta vez no traía ninguna visita. Estaba respondiendo a un desafío, y eso fue solo el comienzo. Chartec no nació, fue afilado. Mucho antes de que los clans grabaran glifos de hueso en sus armaduras, antes de que los primeros cánticos de casa resonaran en las naves espaciales, el planeta había sido seleccionado. No por su belleza ni por sus recursos, sino por su sufrimiento. Un mundo diseñado para poner a prueba la carne y el espíritu gesta que solo quedaron asesinos. Aprendimos el hambre antes que el lenguaje. Las primeras historias transmitidas no eran mitos de creación, sino de falla la prole que confía, el cazador que dudo. El clan que perdonó a los débiles y murió de hambre juntos cuando no ligó la lluvia. Los ancianos nos enseñaron desde el principio la misericordia para la espada. Nuestras ciudades fueron cultivadas, no construidas. Torres orgánicas de resina endurecida y hueso, alimentadas por respiraderos de calor y la sangre de bestias, arrastradas a gritos hasta sus raíces. Cada pasillo olía a aceite, carne y muerte antigua. Todos los niños aprendieron a dormir entre gritos. La traición no era un crimen, fue una lección. Recuerdo mi primero, mi hermano de nadada ticora. Más pequeño, más rápido, sonría demasiado. Durante una cacería ritual, me hizo tropezar cerca de la zona de muerte para que la bestia me eligiera.
Sobrevivi por los pelos y cuando me levanté, con la espada temblando, los ancianos solo observaron. No lo castigaron. Ellos castigaron a mi per confiar. Esta era el universo que los clans crean eterno. Los depredadores se alzan. Las presas mueren. Cualquier otra cosa es debilidad. Así que cuando las estrellas nos trajeron un ser que no encajaba en la forma del mito, que permanecía desarmado bajo tres sols hostiles, no vimos un milagro. Vimos una mentira vestida de carne. Nos despertamos con el sonido metálico de los gongs de guerra, y el silencio de los respiraderos de vapor que se abrían como gargantas. El sueño fue superficial, sin sueños, impuesto por el agotamiento más que por la paz. El air olía a limaduras de metal y a aliento reciclado. Las raciones se medían con dolor. Ladrillos de proteína extruidos de prenses de lodo animal, amargos, duros, a veces calientes. El hambre no era algo que se pudiera resolver, era algo que se podía, soportado, una piedra de afilar constante contra la mente. El entrenamiento nunca se detuvo. Si no había ninguna cacería extraterrestre programada, nos cazábamos entre nosotros. Las reglas no letales solo existen en el papel. Los accidentes se contaban, no se lamentaban. Un cazador desparcido significaba más espacio en el cuarto y más proteínas para los supervivientes. Los rituales llenaron los vacíos entre la violencia. Cánticos de mantenimiento de armaduras. Oraciones de calibración de armas. Ceremonias de limpieza de trofeos donde se frotaban los cráneos esta, que brillaban y luego se les susurraba, como si los muertos pudieran enseñarnos algo nuevo sobre la muerte. Y debajo de todo siempre el miedo, no de muerte, de indignidad, morir sin una historia, ser olvidado por la memoria del clan, ser reducido a biomasa, alimentado a las torres sin nombre. Así que cuando el extraño sobrevivió a su primer noche en cazar, cuando no sucumbió a tormentas de radiación, bestias depredadoras o toxinas atmosféricas, sentimos que algo cambió. La rutina se rompió. Los susurros se extienden por los comedores y los estantes de armas. Él no caza, él no huye, él no sangra. Fue entonces cuando los supervisors se dieron cuenta. La autoridad entre nosotros no fue hablada, fue desplegado. El gran maestro de casa descendió de la torre superior rodado de ejecutors con armaduras ceremoniales, grabadas con marcas de muerte y pulidas esta, un brillo cruel. Su sola presencia silenció la red de comunicación. La obediencia era instintiva, grabada en la memoria muscular durante generaciones. El extraño fue declarado presa definitiva. No porque nos hubiera atacado, pero porque no lo había hecho. Los sigillos de propaganda se encendieron por las torres de la ciudad. Imágenes estilizadas del recién legado reducidas a glifos de Diana, su silueta atravesada por cuchillas. Los cánticos de victoria se repiten una y otra vez, acalando la decidencia antes de que pudiera formarse. Los juramentos se hacían con sangre. Los que dudaron fueron resignados a cacerías penales, zonas donde las probabilidades de supervivencia se calculaban deliberadamente mal. Sus gritos crepitaron brevemente en las comunicaciones antes de cortarse. Afilé mis espadas aquella noche con manos que no dejaban de temblar, no por miedo a él. Por miedo a lo que matarlo padrianos costó, porque en algún lugar profundo de mi pecho, un pensamiento prohibido se estaba formando. Si un ser así pudiera existir, que decía eso sobre todo lo que creemos, la primera cacería fracasó.
Las reeds de plasma vaporizaren la vegetación de la selva, pero no lo frenaran. Las minas sónicas detonaran contra su piel como insultos. Un cazador lo golpeó por la espalda con una mano espada apta para blindage de tank. La joya se hizo añicos. El sonido que hizo, agudo y quebradizo equivocado, resonó entre los árboles mucho después de que el cuerpo del cazador tocara el suelo, con la columna aplastada por un solo movimiento descuidado. El extraño no lo mató por ira, lo mató en confusión. No quiero hacer daño, dijo con la voz ronca tensa, ajena a nuestro ambiente. La matriz de traducción se retrasó, intentando traducir conceptos que no teníamos palabras. Decir, Harrier. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que éramos, de lo que este mundo exige, su expresión cambió. No enojarse, al dólar. Y el dólar en que Shartek es lo más peligroso de todo. Sobre nosotros, las estrellas se atenuaron, porque algo antiguo había notado la perturbación. La cosa había atraído a un gran cazador, y el universo se inclinó para observar. El cielo gritó antes de romperse, no era un trueno, no era la violencia cortés de las tormentas. Era un sonido que se mecía en la médula y despertaba viejos instintos. Un olido animal que se extendía por el vacío y la atmósfera. Los tres sols de que Shartek se atenuaron como si les avergonzara mirar. Las sombras se retorcían. La gravedad vaciló. Estaba en las llanuras de casa cuando ocurrió. Con las botas hundidas hasta los tobillos, en la tierra de ceniza que aún recordaba antiguas matanzas. El aire tenía un sabor metálico, tan intenso que me picaba la lengua a través del respirador. Las lentes de mi máscara se atenuaron por reflejo, y los celos rúnicos vibraron mientras el cielo se plegaba hacia adentro como un pulmón herido. Algo estaba cayendo, no llegando. El cielo superior se abrió, y el color se desvanció en un blanco violento sin calidez. La onda expansiva ligó primero, un muro silencioso que aplastó el aliento de los pulmones, y aplastó incluso a los carneros del ápice contra el suelo. Me fallaron las rodillas. La tierra se onduló, un hematoma a cámara lenta que se extendió por las llanuras. Luego el impacto, sin explosión, sin violencia satisfactoria. Solo una profunda y nauseabunda. Golpear como si el planeta mismo hubiera sido golpeado con el puño cerrado. La piedra se quebró. Los huesos fosilizados se partieron, liberando polvo antiguo con un ligero olor a podredumbre y hierro. El impacto recorrió mi armadura, zumbando en las placas como una campana golpeada. En el centro del cráter, algo se movió. Me obligué a incorporarme, con los servos chirriando. El cráter estaba demasiado limpio. Los bordes estaban presionados en lugar de reventados. El calor brillaba sobre él, pero no había fuego. El humo se elevaba peresosamente, avergonzado de estar allí. Una figura se puso de pie, humanoid, alto, de hombros anchos. Envuelto en una tela rasgada que debería haberse quemado, pero que se le pegaba con terquedad. Su piel no tenía marcas, ni quemaduras ni lacerations. Inhaló profundamente, como si saboreara el aire, y romancó su pecho subir y bajar con una facilidad que burlaba la toxicidad de nuestra atmósfera. Sus ojos se levantaron, azul blanquecino. Demasiado brillante, no es óptica, no son implantes ojos. Las llanuras de casa quedaron en silencio. Incluso el viento contuvo la respiración. Mi retícula de puntería se fijó en su pecho por instinto, pero mis manos no se estabilizaban. La máscara tradujo su postura como no hostil.
una categoria tan poco utilizada que el sistema tardó un momento en confirmar su existencia. Persia perdido. La confusión suavizó sus rasgos, seguida rápidamente por algo más extraño, dolor sin heridas. Se giró lentamente, observando el horizonte, las agujas de huso de ciudades lejanas, las figuras carroñeras que se atrevían a acercarse. Cuando su mirada me recorrió, no hubo desafío en ella. Hubo compasión. La memoria del clan no tiene palabras para esa expresión. Las comunicaciones cobran vida, con chasquidos y silbidos superpuestos mientras los cazadores de las llanuras restablecían contacto. El miedo se filtraba a través de la cadencia disciplinada, agudo y involuntario. Las voces de los ancianos exigen confirmación. Los índices de amenaza se disparan una y otra vez, y los algoritmos no lograban categorizar lo que veían. Levanté mi lanzador de plasma. El extraño se estremeció. No por miedo, sino por reconocimiento. Como si entendiera al instante lo que significaba ese gesto. No sé dónde está, dijo. El traductor se esforzaba, masticando los sonidos antes de escupir un significado que se sentía frágil. Su voz se oía extrañamente en el aire enrarecido, baja y firme, cargada de cansancio. Necesito ayuda. Una olada recorrió la red de comunicaciones. La ayuda era un concepto reservado para los heridos que no podían luchar, para las máquinas, para nada más. Detrás de mí, el anciano hizo una orden. Fuego. Apreté el gatillo. El rayo de plasma atravesó las llanuras, con una furia blanco y azul alando hacia su pecho. Dio justo en el centro y floreció, en un estallido solar contenido que iluminó las paredes del cráter con una sombra densa. El calor me inundó, calcinando el aire y activando las alarmas técnicas de mi armadura. Cuando el resplandor se desvanció, él todavía estaba de pie. La tela de su pecho ardía. Bajo ella, la piel brillaba tenuemente y luego se atenuó. Observo el lugar del impacto, rozando la tela quemada con los dedos, como si el resultado le resultara desconcertado. Él volvió a levantar la mirada. La confusión había desaparecido. ¿Qué eres? Preguntó suavemente. Nadie respondió. La segunda descarga ligó desde los flancos. Reeds, cargas sónicas, micromissiles que zumbaban a baja altura. Las llanuras estelaran en un caos controlado. Los cazadores se desplegaron, ejecutando patrones inculcados desde la infancia. El extraño se movió entonces por primera vez no para atacar, sino para evitar pasos borrosos, solo crujido bajo sus pies. Atrapó a un cazador en pleno ataque. Vi claramente el momento del contacto. La espada del cazador se deslizó por el antebrazo del desconocido y se partió por la mitad con un ruido como el de hilo al romperse. La sorpresa se reflejó en ambos rostros. El desconocido reaccionó por instinto, apartando al cazador, demasiado difícil. El cuerpo salió volando, con la columna vertebral doblada, en sentido contrario antes de chocar contra un afloramiento rocoso. El sonido que siguió fue húmedo y definitivo. El extraño se quedó paralizado. Observó la figura destrozada, con la respiración entrecortada y la mirada nublada, como si algo se hubiera roto en su interior. Un sonido grave escapó de su garganta, no un rugido ni un triunfo, algo más cercano al dolor, no quise decir, se detuvo, tragó saliva, no quiero hacer daño. Las palabras golpean más fuerte que cualquier arma. A nuestro alrededor, los cazadores vacilaron, los patrones se rompieron, la disciplina se desgastó,
Si no era como hablaban las presas. Si no era como sangraban los dioses, porque she, ali estaba ahora, una fina línea roja brotando donde un filamento de red la había cortado la mejilla. Sangre, brillante, humano. Un alivio repentino, y desagradable se extendió por la red de comunicaciones. El sangra. La voz del gran señor de la casa atravesó el ruido, fría y rotunda, se declara la presa definitiva. Todos los clans se movilizan. Los halsigillos se encendieron en las agujas distantes, proyectando la silueta del extraño en glifos estilizados, perforada y rota en mil muertes prontas. Los cánticos de victoria comienzan a resonar, tan fuertes que agitan la duda. El extraño los escucha. La comprensión se apoderó de sus rasgos como ceniza. Se erguió cuadrando los hombros, y el dolor se endureció hasta convertirse en algo más antiguo y pesado. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un nuevo peso. Entonces, lo siento, dijo. Por lo que vin después, por encima de nosotros, las estrellas se atenuaron aún más. El espacio se onduló, no por la legada, sino por la atención. Algo vasto y antiguo volvió su mirada hacia Chartek, atraído por la perturbación como una espada desenvainada hacia la sangre. Las leñuras de casa temblaron. Y en ese momento, mientras el cielo sangraba los y los tambores de guerra tronaban desde las ciudades, comprendí una terrible verdad. No habíamos encontrado la presa definitiva. Habíamos pedido un veredicto. Les contamos a nuestros jóvenes que Chartek fue elegido. Esta es una mentira que repetimos hasta que se convierte en verdad. El mundo no fue elegido porque fuera fuerte. Fue elegido porque podía serlo, roto y siguen matando. Mucho antes de que el primer clan talara trofeos en placas de armadura. Antes de que la primera nave espacial derramara fuego en la atmósfera. Los ancestros de los ancianos legaron y observaron este planeta con ojos fríos y evaluadores. Tres sols, órbita inestable, biosfera depredadora, ciclos de extinción estacionales, perfecto, los primeros desembarcos fueron massacres. Lo sabemos porque la memoria del clan preserva el fracaso, con la misma fidelidad que la victoria. Las primeras crías se asfixiaron en tormentas tóxicas, fueron devoradas vivas por la megafauna excavadora o se despedazaron mutuamente cuando follow el racionamiento. Sus huesos yacen bajo las torres de resina, aplastados contra los cimientos, de modo que los vivos deben apoyarse en los muertos. La supervivencia nunca fue el objetivo. La selección fue. Los ancianos de aquella época, nombres reducidos hace tiempo a glifos, cometieron la primera gran traición. Cellaron los refugios y expulsaron crías, enteras a las leñuras abiertas para probar su resiliencia. Los niños arañaron las puertas celadas hasta que sus uñas se desgarraron. Las madres se asfixiaron con sus bebés apretados contra el pecho. Los supervivientes aprendieron rápidamente. El apego debilita la casa. De ese cálculo sangriento surgieron los clans. No unificados jamás, sino unidos por una crueldad compartida. Las ciudades se construyeron con bioresina y huso, alimentadas por respiraderos de calor y matanzas. Los cazadores más fuertes ocuparon las torres más altas, las más cercanas al aire limpio y estabilizadores de gravedad funcionales. Los débiles vivían a baja altura, donde los humos se acumulaban y la gravedad atria con más fuerza. La jerarquía fue escrita en la física misma. La religión ligó poco después, aunque no la llamamos así.
La lamabamos tradición la casa eterna. La creencia de que la existencia misma era un campo de pruebas, supervisado únicamente por el frío libro de la supervivencia. No había dioses, solo registros. No había más allá, solo memoria almacenada en criptas de datos y carne escarificada. Ser recordado era suficient inmortalidad. Todos los rituals servían a esta creencia. Los ritos de escarificación en la adolescencia, cada corte, una promesa de matar o morir bien. Los ritos de trofeo tras la primera sangre, cráneos limpiados y montados mientras los ancianos susurraban la historia de cómo la presa había regado, luchado o decepcionado. Incluso el apareamiento se regulaba por el recuento de muertes, y el valor genético se determinaba por la eficacia con la que se podía acabar con otra vida. El amor se toleraba solo mientras afilaba la espada. Quienes cuestionaron esta orden no desaparecieron misteriosamente, fueron exhibidos, despejados de su armadura, marcados con la marca de pensamientos suave liberados en las selvas bajas con balizas de rastreo que transmiten su terror en tiempo real. Para que los jóvenes pudieran escuchar mientras se reforzaban las lecciones. Este fue el mundo que nos crió. Esta fue la lógica grabada a fuego en los huesos y en el instinto. La fuerza es la verdad. La misericordia es decadencia. El universo respeta solo al cazador. Es por eso que su legado me impactó tan profundamente. Porque el desconocido, este Superman, aunque no conocíamos su nombre, no ligó como conquistador. No impuso su dominio. No se puso a prueba de inmediato contra el más fuerte de entre nosotros. Él ayudó. En los días posteriores a la primera cacería fallida, se filtraron informes a través de canales censurados. Una manada de cazadores se perdió en una tormenta de radiación, encontrada posteriormente agrupada alrededor de un refugio imposible de piedra y metal fundido, viva y confusa. Un transporte de cría aplastado por la megafauna, cuyos supervivientes fueron rescatados de los restos por algo que se movía a una velocidad que los sensores no podían rastrear. Devolvió la presa sin leves trofeos, curó heridas que habíamos clasificado como terminals, habló a los clans bajos, esta fue la mayor jergia de todas. Los ancianos reaccionaron como siempre, con control. Los archivos históricos fueron selados, los relatos de los testigos fueron reescritos. Las acciones del extraño se replantaron como tácticas de manipulación de un infiltrado supremo. Los celos de propaganda lo mostraban imponente sobre cazadores ordelados, con ojos que brillaban con dominación en lugar de tristeza. El miedo es más fácil de gobernar que la duda. Pero la duda ya había echado raíces. Lo sentí yo mismo, riendo los límites de mi fe. Lo había visto de cerca. Vi como le temblaban las manos tras matar accidentalmente. Hoy como si le quebró la voz al comprender lo que nuestro mundo le exige. Los depredadores no se arrepienten. Sin embargo, Ali estaba un ser más fuerte que cualquier leyenda que hubiéramos talado en Huso, que levaba su fuerza como una carga más que como una corona. La memoria del clan no tenía precedentes de esto, y eso aterrizaba a los ancianos más que cualquier arma, así que recurren a herramientas más antiguas, prohibidas. Protocolos enterrados en capas históricas etiquetadas solo en eventos de nivel de extinción. Antiguas alianzas susurradas pero nunca invocadas. Se enviaron señales más allá de que Chartek. No para ayuda, para testigos, para clans rivals,
para ligas de casa extraterrestres, para cosas que valoraban el sufrimiento en lugar de la victoria. El mensaje era simple, transmitido en el antiguo código de cazadores grabado en la radiación estelar, ha legado una presa que desafía la casa. Vengan, pónganse a prueba. Mientras las estrellas respondían con un reconocimiento frío y distante, comencé a comprender el verdadero origen de nuestro mundo. Que Shar, Tech no era solo un cristal, era un cibo. Una señal de fuego que arde en el vacío, desafiando al universo a venir y demostrar que es más cruel que nosotros. Y ahora, con el extraño caminando sobre su suelo, ese ser imposible que sangraba y se lamentaba y aún así se negaba a herederlos, el cibo finalmente había funcionado. Algo antiguo estaba por venir. Algo que no le importaba ni la misericordia, ni la piedad, ni la confusión. Algo que nos mostrara, y a él, lo que realmente significaba la casa. Y el mundo esperaba, afilando sus cuchillos. No dejamos de vivir cuando el cielo sangró. Esa es la mentira que la catástrofe se dice a sí misma, que rompe la rutina, que destroza los pequeños mecanismos que mantienen al mundo en movimiento. En realidad, la rutina se aprieta, se vuelve más aguda, más desesperada, como si repitiendo los mismos movimientos con suficiente frecuencia pudiéramos reducir el terror a algo manageable. Nos despertamos con los gongs de guerra, no los golpes limpios y ceremoniales de las cacerías programadas, sino el sonido bajo y continuo reservado para las amenazas existenciales. El sonido se arrastraba por las torres de la ciudad, vibrando muros de resina y soportes óseos, instalándose en el cráneo como un parásito. El sueño terminó abruptamente, arrancado en lugar deliberado. Me levanté de mi silla de descanso, con los músculos doloridos, la armadura medio pegada a la piel de la noche anterior. El aire era denso, sobre-reciclado, con sabor a aceite, sudor rancio y un ligero olor a descomposición. En algún lugar abajo, entre los clans inferiores, follow una unidad de ventilación. Los gritos duraron menos de un minuto antes de que las alarmas los silenciaran. Eficiencia. Entramos en los salones comunales en silencio, sin alardes, sin insultos rituales. La presencia del extraño había hecho que el ruido pareciera peligroso, como si las voces fuertes pudieran atraer algo peor que él. Las raciones de proteínas eran distribuidas por drones, placas extruidas estampadas con el sello de las reservas de emergencia, amargo, duro, cálido. Mastiqué sin saborear, con la mandíbula tensa más por la costumbre que por el hambre. Frente a mí, un cazador más joven se cuidó mirando su ración demasiado tiempo antes de comer. Le temblaban las manos, un ejecutor lo notó. La culata de un bastón eléctrico golpeó el lateral de su máscara, echando la cabeza hacia atrás. Come más rápido o morirás de hambre más tarde. Esto fue amabilidad, según nuestros estándares. El entrenamiento siguió de inmediato, sin ciclo de descanso, sin descompresión. Los supervisors creen que el agotamiento eliminaba la debilidad más rápido que cualquier espada. Realizamos ejercicios de combate con armadura completa bajo una gravedad aumentada, con las articulaciones rugiendo mientras los servos compensaban. Los lanzadores de plasma se recalibraban a mitad de carrera. Las espadas se afilaban hasta que cantaban. Entre los ejercicios, la red de voz nos proporcionó información seleccionada. Avistamientos confirmados, imágenes editadas, el extraño levantando los restos, tan borroso que oculta la técnica.
El extraño desviando una ráfaga de plasma, ralentizado para sugerir fuso don no lo hubo. La narración lo cubría todo, tranquila y autoritaria. Observa el engaño. Fusa fingida como benevolencia. Recordé su rostro cuando el cazador murió en sus manos. La narración no lo hizo. Los castigos marcaron el día como un reloj. Un par de exploradores regresaron tarde de su vigilancia perimetral, conmocionados, afirmando haber oído un canto en la atmósfera superior. Grave. Resonante, triste el supervisor no se molestó en verificar el informe. El miedo se propaga más rápido que las mentiras. Los desmantelaron, los marcaron y los enviaron a las cenizas con rastreadores defectuosos. Escuchamos la transmisión durante el mantenimiento de las armas, el crujido de la estática y la respiración entrecortada subrayaban el roce de las piedras de afilar contra el metal. Cuando finalmente se cortó la señal, nadie levantó la vista. Para el tercer ciclo, el agitamiento se había acentuado tanto que las alucinaciones se volvieron comunes. Los cazadores reportaban sombras moviéndose contra la luz equivocada. Los sueños se mezclaban con la vigilia. Visions de ojos blanquiazules observando desde superficies reflectantes. De manos lo suficientemente fuertes como para destrozar montañas, pero lo suficientemente cuidadosas como para sostener objetos rotos. Los técnicos médicos aumentaron las dosis de estimulantes. La concentración era obligatoria. Dormir era optional. Me asignaron guardia cerca de las torres exteriores. Don los clans inferiores se apiñaban cerca de los respiraderos industriales. Los niños nos observaban desde detrás de barras improvisadas de chatarra y huesos, con ojos demasiado grandes para sus caras. Susurraban cuando creían que no podíamos verlos. Él salvó a mi madre. Detuvo a la bestia terrestre. Me preguntó mi nombre. Los nombres eran cosas peligrosas. Un anciano pasó y los susurros se apagaron al instante. Un niño no se movió lo suficientemente rápido. La espada del anciano se movió con precisión, levantándose la punta de la orilla del niño. El grito fue breve, agudo, y rápidamente agitado por la mano de un padre. Orden restablecido. Esa noche, las alarmas volvieron a sonar, no por un ataque, sino por ausencia. Las redes de vigilancia mostraron puntos ciegos donde no deberían existir. Las patrullas desaparecieron entre los puestos de control sin emitir llamadas de socorro. La explicación oficial alegó un mal funcionamiento del equipo. Extraoficialmente, lo sabíamos mejor. Estaba aprendiendo nuestras rutinas. Lo Roman 6 fugazmente una vez, desde una plataforma de mantenimiento en lo alto de los distritos inferiores. Estaba entre los clans inferiores, con la capa aún más rasgada y los hombros encorvados por el peso de tantas miradas. Escuchó a una mujer hablar. Sus manos describían algo frenético y desesperado. Asintió lento y cuidadoso, como si temiera un malentendido. Luego miró hacia arriba. Nuestras miradas se encontraron a través del golfo. Por un instante, el mundo se redujo a esa frágil conexión. Esperaba rabia, esperaba desafío. En cambio, su expresión solo reflejaba una cansada determinación y algo parecido a una disculpa. Las alarmas sonaron entonces, repentinas y estridentes, rompiendo el momento. Para cuando volví a mirar, ya se había ido, dejando atrás un grupo de supervivientes atonidos y una rutina que ya no encajaba del todo.
Few entonces cuando comprendi el peligro más profundo que representaba. Él no estaba alterando nuestros horarios. Él nos estaba haciendo fijet en ellos. Y una vez que notas el sufrimiento, el hambre, los castigos, las muertes silenciosas, se vio el imposible fingir que son naturales. Los gongs de guerra continuaron durante toda la noche. El sueño ligo en pedazos fracturados, linos de sueños de los azul y huesos rotos, de un mundo que se casaba a sí mismo hasta que algo finalmente preguntó, ¿por qué? La mañana ligo sin alivio. La rutina se reanudó, pero debajo de todo eso algo había cambiado. La máquina todavía funcionaba, apenas empezó a crujir. Y en los espacios entre las alarmas, la duda aprendió a respirar. El poder encaixar, nunca fue usado a la letra. Fue desplegado, estratificada, ritualizada hasta que la obediencia se sencha menos como sumisión y más como la gravedad. Una fuerza invisible que dejabas de cuestionar por resistir la solo te rompía los huesos. Los ancianos lo comprendían instintivamente. No gobernaban mediante la violencia constante. La violencia era ineficaz. Ellos gobernaron a través de estructura. La maquinaria de control despertó antes que nosotros. Las torres de señal zumbaron al despertarse por las agullas, emitiendo pulsos sincronizados que mantenían alineados los ciclos circadianos. No por salud hizo nunca, sino por previsibilidad. Un cazador cansado es peligroso. Uno predecible es útil. Cada superficie levaba símbolos. Glifos de clan talados en paredes de hueso. Estandartes holográficos onde con registros de muertes, y leyendas autorizadas. Incluso los suelos cantaban historias. Fragmentos de trofeos incrustados bajo resina translúcida, así que cada paso nos recordaba el fracaso, una vez aplastado y preservado. Los juramentos matutinos eran obligatorios. Nos formamos, con las armaduras listas, las armas en el suelo, y recitamos la litania del valor. Cada verso afirmaba la misma verdad con una redacción diferente. La existencia deep ser, ganado voces resonaron por la sala, miles de gargantas hablando al unísono. La distorsión vox transformó nuestras palabras en algo más profundo, más pesado, menos individual. Vivo para cazar, caso para ser recordado, no soy nada sin el clan. Los que dudaron fueron tomados en cuenta. Las notas se convirtieron en auditorias. Las auditorias se convirtieron en desapariciones. Las ejecuciones eran públicas, pero nunca teatrales. Los ancianos despreciaban el espectáculo, a menos que serviera de instrucción. Las plataformas de castigo se alzaban en las plazas centrales como dentes romos, manchadas de oscuridad tras años de uso eficiente. Las ofensas se leían en voz alta en tonos neutros, acaparamiento de raciones, ayuda no autorizada, discursos no autorizados. La frase siempre era la misma. Reclasificación como presa. Armadura reiterada. Implantes desactivados. Una espada colocada en manos temblorosas, no por compasión, sino por ironía. Entonces, las puertas se abrieron y los condenados fueron liberados, en zonas controladas mientras los jóvenes observaban desde detrás de escudos anti-explosions. Escuchando la cacería, a través de las comunicaciones abiertas. Aprendimos lo que significaban los gritos. Aprendimos cuánto dura la esperanza. La propaganda también funcionaba de forma más sutil. A los niños se les presentaban simulaciones simplificadas, donde el éxito requería abandonar a compañeros más lentos.
los cánticos educativos alababan a los supervivientes solitarios, nunca a los grupos. Se editaron los registros históricos para eliminar la cooperación, dejando solo los triunfos solitarios, enmarcados como destino. Incluso el descanso estaba controlado. Las cámaras de sueño ajustaban la temperatura y los niveles de oxígeno para mantener los sueños superficiales. El sueño profundo fomentaba la reflexión. La reflexión incitaba a las preguntas. Cuando las pesadillas se calaban, los técnicos médicos marcaban al soñador para ciclos adicionales de adoctrinamiento. El miedo no fue un accidente. Estaba previsto. Cuando el extraño empezó a perturbar el sistema, silenciosamente, de forma exasperante, los ancianos entraron en pánico de una forma que jamás admitirían. No desafío directamente a la autoridad. No atacó a los líderes ni desmanteló torres de alta tensión. El interferido. Una cacería de castigo fracaso cuando los condenados no murieron. Las cámaras de vigilancia mostraron que las paredes de la zona de presa se doblaron hacia afuera, desprendidas como metal reblandecido. Los condenados regresaron al amanecer, vivos, temblando, agarrando un paquete de raciones robadas del tamaño de un niño. Una unidad de tecnología médica reportó tasas de recuperación imposibles en los clans bajos, columnas rotas que vuelven a caminar, cicatrices de radiación que se desvanecen, defectos congénitos corregidos sin cirugía. La respuesta oficial fue rápida. Se declaró la ayuda depredación subversiva. Nuevas leyes se aprobaron de la noche a la mañana. Aceptar ayuda de un desconocido se castigaba con la ejecución inmediata. Las recompensas por informantes se duplicaron. Sectores enteros de clans bajos fueron celados y despresurizados para su contención. Esta vez los gritos resonaron durante más tiempo. Estaba inspeccionando armaduras cuando el gran maestro de casa se dirigió a nosotros directamente. Su voz resonó por todos lados, cargada de modificadores de autoridad que hacían dolorosa la desobediencia. Esta entidad corrompe la casa al ofrecer supervivencia inmerecida, dijo. Enseña a las presas a esperar clemencia. Hizo por sí solo y constituye una amenaza de extinción. Detrás de él se activó una enorme holoproyección, el rostro del extraño, alterado. Sus ojos brillaban rojos en lugar de azules. Sus dientes se afilaron. Su silueta se cernía sobre los cazadores ardelados, con las garras extendidas. Las superposiciones de dados lo etiquetaban, engañador del apis. Sentí que algo se retorcia en mis entrañas. Porque incluso distorsionado, incluso enmarcado como un monstruo, había algo que no podían borrar. Su expresión. El dolor todavía persistía. Los ancianos compensaron con una escalada. Se activaron los sistemas de control, antes reservados para zonas de guerra extraterrestres. Se sintonizaron las matrices de rastreo con nuevas frecuencias. Se desbloquearon armas antiguas de bóvedas celadas durante generaciones, no porque fueran efectivas, sino porque eran, simbólico, reliquias de aniquilación. El mensaje era claro. El clan preferiría quemar el mundo antes que permitir que se cuestionen su lógica. Y en el fondo de todo, por debajo de los cánticos, las ejecuciones y el zumbido constante del miedo, otra señal empezó a filtrarse. No de las agujas, de las estrellas. Códigos de casa extranjeros respondieron al llamado de los ancianos, clans rivals, ligas extraterrestres. Cosas más antiguas que nuestras ciudades.
Atreides por la promesa de una presa que rompia las reglas inscritas en la realidad. Me quedé en la plataforma exterior y observé como naves desconocidas entraban en órbita, con sus siluetas irregulares y hambrientas contra los soles que se apagaban. Los ancianos lo llamaron refuso. Solo sentimiento, porque la maquinaria de opresión ya no servía solo para mantener el orden, se estaba enrolando cada vez más fuerte, preparándose no solo para matar al extraño, sino para demostrar a él y a nosotros que la misericordia sería siempre castigado. Y en algún lugar más allá de las torres, más allá de las leyes, los rituales y el mito, sabía que él también estaba mirando, aprendiendo, duradero, decidiendo cuánto más podría perdonar antes de que el perdón finalmente se rompiera. Y cuando eso sucediera, ninguna máquina sería lo suficientemente fuerte para detener lo que siguió. La primera verdadera catástrofe no se anunció con fuego, comenzó con el silencio. La red vox se quebró a mitad de ciclo, y el parlodio se convirtió en un gemido tenue y doloroso. Los monitores atmosféricos oscilaban entre lecturas que no deberían coexistir, picos de presión sin viento, erupciones de calor sin radiación. Incluso las torres de la ciudad parecían inclinarse hacia adentro, con sus estructuras de bioresina crujendo como si escucharan. Teníamos protocolos para la invasión. Teníamos protocolos para la rebelión. No teníamos uno para esto. Estaba de guardia cuando las leñuras quedaron en silencio. No había carneros. No había viento que arrastrara polvo de huesos por el suelo. Los soles seguían brillando, indiferentes, pero el espacio entre ellos se sencha, estado, como si algo inmenso se hubiera desfasado de la realidad. Entonces comenzaron las pesadillas, mientras estábamos despiertos. Los cazadores salieron tambaleando de los barracones, arañando las máscaras, reportando susurros que eludían por completo los filtros de comunicación. No eran sonidos, exactamente. Presión dentro del cráneo, conceptos impresos directamente en el pensamiento, causa, probar, daring. Algunos cayeron de rodillas, convulsionando como si manos invisibles los hubieran agarrado. Otros rieron, con sonidos agudos y entrecortados, afirmando ver la cacería eterna escrita en el cielo con líneas de escritura ardiente. Los técnicos médicos estaban desbordados. Los estimulantes ya no agudizaban la concentración, solo aceleraban el colapso. Los vasos sanguíneos se rompieron tras los ojos. Los dientes crujeron al apretar las mandíbulas. Los servos de la armadura se bloquearon al dispararse la retroalimentación neuronal más allá de los parámetros seguros. Y luego vinieron las tormentas. No es el clima, intrusions. El aire se abrió en grietas dentadas. La realidad se partió como metal sobreesforzado. De ellas brotó fuego sin calor, cenizas que chirriaban al caer y formas que desafiaban cualquier contorno preciso, extremidades dobladas al revés. Bocas abiertas donde deberían haber estado las placas de armadura. Los ancianos le pusieron nombre inmediatamente, a prueba del vacío. Un viejo mito, rescatado del presente, utilizado para justificar la autoridad de emergencia y los sacrificios masivos. Se declararon distritos enteros, ofrendas, sus escudos cayeron, las defensas se apagaron, las poblaciones quedaron expuestas, para apaciguar el equilibrio cósmico. Vi como un sector de clans bajos se desvanecia bajo una marea de sombras imposibles.
Su ultima transmisión era un coro de voces suplicantes superpustas a la estática. Los ancianos lo marcaron como piedad aceptable, el extraño no lo hizo. Ligo en medio de la prima tormenta, como una lanza argentiza. El impacto agrario, el ferozamiento, y envió entidades deformadas a pedazos como si las hubiera golpeado. Una fuerza que no podían comprender. Una luz azul blanquecina brilló a su alrededor. No era un arma, sino un reacción, su presencia rechazando lo que la realidad había permitido entrar. Peleó sin ritmo, sin cánticos asesinos, sin pases para los trofeos, solo movimiento, preciso, contenido, furioso en su contención. Descaraba cosas deformadas con las manos, con los ojos brillando aún más con cada grito que no lograba contener a tiempo. Los susurros se alejaron de él. Eso debería haber sido imposible. Vi una de las formas vachas juras hacia él, sus muchas bocas formando palabras que hicieron que mi visión se nublara. Podrías gobernar, podrías poner fin a la cacería, podrías ser el dudo. Solo por un latido, pero en Tech, la vacilación y sangre. Una olada de disformidad lo impactó, hundiéndolo en el suelo con tanta fuerza que rompió el lecho de roca. Los cazadores vitoriaron instintivamente, sintiendo un gran alivio al ver que lo imposible sangraba polvo y piedra. Luego se levantó, ahora más lento, hombros pesados. La luz azul se atñó hasta convertirse en algo más denso, más apretado, era contenida bajo un control brutal. Cuando habló, su voz resonó por el campo de batalla sin amplificación. No más, dijo. No es una amenaza, un límite. Las tormentas se intensificaron en respuesta. La realidad gritó como ofendida. Más grietas se abrieron, vomitando horrores que se arrastraban uno sobre el otro, ansiosos por ser los primeros en quebrarlo. Por encima de todo, los ancianos observaban desde torres próchidas, emitiendo códigos de autorización de muerte, que no distinguían entre criaturas de la disformidad y cazadores. Se declararon zonas de fuego enteras, limpiable. Vi escuadrones desaparecer bajo fuego amigo, cuyas muertes se consideraron una necesidad táctica. Vi a cazadores enfrentarse entre sí en la confusión, mientras la paranoia florecía más rápido de lo que la disciplina podía contenerla. Y a pesar de todo, el extraño siguió moviéndose, ahorrando donde podía, fracasando donde no podía. Cada vida perdida forjaba algo más profundo en él, un libro de contabilidad en el que no creía, pero que no podía dejar de levar. Cuando las tormentas finalmente retrocedieron, dejaron atrás ruinas que humiban y loraban. Recordado el número de bajas, ascendió a cifras tan altas que parecían reales. Los ancianos declararon la victoria. Los clans bajos lo llamaron juicio. Me quedé de pie entre los escombros, con la armadura abalada y la mente enloquecida, y observé al extraño lado junto a una pila de cadáveres, cazadores y civiles enredados, indistinguibles en la muerte. Sus manos temblaban, con los puños apretados en la tierra como si sostuviera el mundo a fuerza de voluntad. Parecía más pequeño así, no más débil, solo más solo. Y en ese momento, mientras el sol se ponía y los ecos del vacío se desvanecían en un silencio incómodo, comprendí la forma final del horror. El universo lo había puesto a prueba. Él había fallecido. Lo cual significaba que la cosa no había terminado, simplemente había objetivos cambiados. Y la próxima vez no vendría como tormenta. Después de las tormentas, las forjas ardían sin pausa.
que chartec semper habia amado sus armas, no como herramientas, sino como prueba de que la violencia podia refinar, perfeccionar, transmitters como una escritura. Ahora con el extraño en con vida y sin, que el vacío lo quebrantara, los ancianos recurren a armas que nunca volverían a ver la luz del día. Si abriran las antiguas bóvedas. Si agrietaran los celos, que no habían sido tocados desde los primeros ciclos de extinción. El aire atrapado durante mucho tiempo, silbó al salir, trayendo consigo el olor a sitios antiguos, sangre osificada y algo más, ozono mezclado con descomposición. El aroma de seres que habían matado demasiado para volver a estar limpios. Ni asignaron la recuperación del catálogo. Nos movimos en silencio, reverence a nuestro pesar. Incluso los ejecutores mantenían la voz baja. Las paredes de las bóvedas estaban cubiertas de glifos de advertencia talados tan profundamente que se habían fusionado con el hueso metal que los cubría. Algunos brillaban tenuemente a nuestro paso, reaccionando al calor de nuestro cuerpo y a nuestros latidos. Las armas reposaban sobre estantes como depredadores dormidos. Había espadas que chirriaban al desenvainarse. Sus filos vibraban a frecuencias diseñadas para desgarrar órganos a través de la armadura. Había lanzadores que disparaban singularidades comprimidas, y cada disparo redujo a la nada una esfera de existencia de un metro de ancho. Había redes tejidas con filamentos de face, diseñadas para unir no carne, sino movimiento en sí. Y había reliquias que no nombramos, cascos que susurraban, guantaletes con registros de bajas que no coincidían con ninguna especie conocida, placas de armadura con cicatrices de impactos que ninguna simulación podría replicar. No estaban diseñados para la eficiencia, fueron diseñados para enseñar el miedo. Los símbolos importaban tanto como la función. Todo cazador lo sabía, un rayo de plasma mata. Una espada legendaria, humila morir por un arma con una historia significaba que tu final tenía un propósito más allá de tu propio fracaso. Los ancianos comprendieron que el extraño no temía a la muerte, así que se prepararon para matar algo más significado. La propaganda cambió de nuevo. Nuevos sigillos inundaron las agujas, representando al extraño atado con antiguas cadenas, con su luz azul titilando mientras reliquias veneradas perforaban su carne. A los niños se les enseñaban nuevos cánticos, con un ritmo nítido y entusiasta, hasta los dioses con, incluso la misericordia sangra. Observé a un joven trazar la hollow imagen de una lanza reliquia con dedos reverentes, con los ojos brillando con una certeza agna. No había visto las tormentas. No había olido la ceniza ni oído el grito del vacío. Así fue como se fabricó la crincha. En las llanuras, los fuegos de prueba iluminaban el horizonte. Cada descarga dejaba cicatrices que brillaban durante horas, y el suelo gemía suavemente al enfriarse. El aire se llenó de cenizas particuladas que obstruían filtros y pulmones por igual. Respirar volvió a ser un trabajo, un recordatorio de que la supervivencia siempre era condicional. El extraño observaba desde lejos. Él no interfirió. Esto inquieta a los ancianos más de lo que lo hubiera hecho la resistencia. Los drones lo rastrearon mientras se desplazaba entre los clans inferiores, ayudando a reconstruir los refugios destruidos durante las tormentas. Utilizó piezas de armadura destrozada y fragmentos de agujas rotas, fusionándolos con una precisión imposible.
si eran estructuras que desafiaban nuestros modelos de ingeniería, simples, robustas, humanas. Humano. La palabra tenía un sabor extraño. También dijo símbolos, aunque dudo que los quisiera decir con esa intención. Huelas de manos impresas en metal frío. Boards suavizados donde antes había ruinas irregulares. Pequeños actos que decían, alguien se preocupó lo suficiente como para reducir la velocidad. Los ancianos llamaron a esto guerra psicológica. Autorizaron el despliegue. La primera cacería de reliquias se organizó al amanecer. Los cazadores elegidos, veteranos con registros de muertes grabados, en sus armaduras como escrituras, estaban equipados con armas de la bóveda y transmisión en vivo por todos los canales. El mensaje era claro, la leyenda deveraría la anomalía. Me quedé entre los observadores mientras el grupo de caza se acercaba a él en las llanuras. Los percibió antes que los sensores. Se enderezó. Gyro, sin miedo, sin desafío, solo esa cansada preparación, como si supiera que este momento era inevitable. La lanza reliquia voló primero. Desgarró el aire a su paso, gritando con las voces de aquellos a quienes había matado antes. Golpeó su hombro y atascado no rebotó, no se rompió, se incrustó. Una ovación estalló en las torres. La sangre fluía, oscura contra su piel, humeando en el aire frío. Se tambaleó, con la conmoción reflejada en su rostro. Por primera vez desde su llegada, Roman VI como el dolor lo invadía por completo. No físico, traición. Lo hiciste dolor dijo en voz baja agarrando el mango, a propósito. Los cazadores se acercaron, las espadas reliquias zumbando, las redes desplegándose como constelaciones hambrientas. Y algo en el cambio, ni un rugido, ni una olada de luz, una quietud. Él liberó la lanza. El sonido que emitió, el metal chillando al reformarse la realidad, atravesó todos los canales. El brillo de la reliquia parpadeó, incierto, como si se diera cuenta de que había golpeado algo que, recordar est. Él no atacó. Él dio un paso adelante. El suelo se agrietaba con cada pisada, las fracturas se extendían como telarañas. Los cazadores dudaban. Su entrenamiento les gritaba que avanzaran, mientras que sus instintos les rogaban que huyeran. Lo intenté, dijo, con voz que se oía sin esfuerzo. Intenté ser mejor que esto. Una luz blanco y azul brilló, no explosiva, sino densa, aplastante, la presión de una estrella en colapso justo debajo de la piel. La armadura se deformó hacia adentro. Los glifos de las reliquias se atenuaron. Por primera vez en la historia registrada, un arma legendaria afilido. Los ancianos cortaron la alimentación. Demasiado tarde. Al otro lado de Kaychartek, los cazadores observaban pantallas congeladas que mostraban reliquias deformandos, símbolos que perdían significado, y un ser que sangraba pero se negaba a heredarlos. Entonces me di cuenta de contra que se habían armado verdaderamente los ancianos. No es su fuerza, su memoria, porque las armas pueden matar cuerpos. Pero las historias pueden matar mundos. Y el extraño se estaba convirtiendo en una historia que ninguno de nosotros podía controlar. Y los clans se prepararon para responder a la leyenda con leyenda, sin importar el costo. Kaychartek nunca fue un lugar de confianza. En realidad, no. La lealtad solo existe en dosis medidas, calibrada contra la utilidad y el miedo. Sin embargo, habíamos sobrevivido durante siglos manteniendo la ilusión de ella. Una red de acuerdos silenciosos, promesas susurradas y deudas tácitas. Hasta su llegada,
ese fragile equilibrio había bastado. Ahora sí estaba resquebrajando. El extraño se movía entre los clans inferiores, y ellos lo notaron. No porque hablara su idioma con fluidez, no lo hasha, sino porque recordaba rostros, nombres, cicatrices. Ofreció la poca ayuda que pudo, un tubo de respiración reparado, un parche de extracto de proteína, un brazo inmovilizado durante el parto. Pequeños gestos, casi insignificantes. Pero para quienes habían estado contando cada muerte, cada golpe de espada, cada día perdido, eran milagros. Los rumores se extendieron como fuego en la maleza seca. Los clans inferiores susurraban, el salvo a mi hijo. El livo a los heridos a través de la tormenta, no mato cuando pudo hacerlo. Estos susurros eran veneno. Los ancianos respondieron como era previsible. La vigilancia aumentó. El castigo se intensificó. Los informantes fueron recompensados generosamente por reporter ayuda prestada. Miradas que se detenían demasiado. Manos que se extendían demasiado. Aquellos sospechosos de simpatizar con el extraño desaparecieron. A veces sus gritos se trans. Los cazadores comenzaron a sospechar unos de otros. Aliados que habían luchado codo con codo durante años comenzaron a plantar pruebas de traición. Las espadas se desafilaban a propósito, las trampas se dejaban sin marco, las cometas se envenenaban en secreto, la sombra de la sospecha se extendía por cada rincón, cada pasillo, cada dormitorio. El cazador que dudaba durante los ejercicios ya no era perezoso, era traidor. Lo Roman 6 de Prime Romana. Un compañero de escuadrón, uno de los cazadores más veteranos de mi unidad, le susurró a un anciano de un clan inferior, ofreciendo protección a cambio de una ración de tecnología recuperada. Otro lo atrapó. La discusión fue breve, sin negociación, solo el sonido de una espada al chocar contra el hueso, seguido de un breve jadeio y luego silencio. La recompensa por la traición había sido reclamada, no por el primero, sino por el propio sistema. El extraño nunca intervino. Incluso cuando empezamos a volvernos contra nosotros mismos, él se movía a través del caos con la misma concentración silenciosa y implacable, curando heridas, arreglando refugios, preguntando nombres que le costaba recordar. Era desesperante. Mostró lo que podía ser, lo que debería ser, en un mundo en el que hacía mucho tiempo que habíamos renunciado incluso al pensamiento. Los pequeños actos de bondad se convirtieron en un campo de batalla. Vaya niños intentar robar comida, vaya ancianos enfurecerse al ser descubiertos. Un cazador perdonó la vida a un combatiente enemigo caído, y la represalia fue inmediata. Despojado de su armadura, arrojado a las cenizas con una baliza de comunicación defectuosa sujeta al pecho. Los gritos duraron tanto como una lección y una leyenda. Comencé a ver el patrón. El extraño no cambió que Chartec. Él lo reveló. Expuso la podredumbre que impregnaba cada ley, cada ritual, cada jerarquía cuidadosamente mantenida. Y el clan, ante su propio refugio, reaccionó con la única herramienta que conocía, la violencia. Ahora susurrábamos su nombre, no como depredador ni como Dios, ni siquiera como héroe, y si como problema, y el problema fue creciendo. Desde las sombras, cazadores rivals y clans extraterrestres comenzaron a responder a la llamada de la perturbación. No acudían en busca de clemencia ni de alianza, sino porque historias como la suya exigen testimonio.
Los clans inferiors los viran leger a la órbita. Con luces parpadantes como ojos que juzgaban y esperaban. En las torres de la ciudad, los ancianos se reunieron, con voces cargadas de ira, pánico y sombríos cálculos. Todas las redes, todos los sensors, todos los arsenales de armas antiguas se activaron. Y sin embargo, nada de eso afectó al extraño. Él existía en el espacio tremido y control, una perturbación viviente de la maquinaria de operación. Y con cada pequeña victoria que concedía a los débiles, con cada vida que salvaba, las fracturas se abrían. Al anochecer, la ciudad se había convertido en un laberinto de paranoia. Los cazadores se seguían unos a otros, los informantes susurraban, los niños memorizaban nombres para approachers. Incluso yo empecé a cuestionar mis propios instintos, mi lealtad, mi lugar en este mundo, porque el extraño no simplemente sobrevivió a la cacería, nos hizo cuestionarlo. Y eso, en Chartek, era mucho más peligroso que la muerte. Y al día siguiente, las sombras comenzaron a mover solas. Comenzó como un sonido debajo del pensamiento. Una vibración en el cráneo, casi imperceptible al principio. Los cazadores se quejaban de oír voces cuando el viento amenaba, de patrons en las sombras que no deberían existir. Los técnicos médicos lo descartaron como fatiga, alucinación, sobreestimulación. Pero las señales estaban por todas partes, sutiles, implacables, imposibles de ignorar. El extraño no había dicho estas palabras, pero su presencia había abierto las grietas. Los vacíos dejados por las tormentas, las torres destrozadas, los cuerpos incontables, no eran solo cicatrices en el mundo. Eran lagunas en la realidad, finos hilos a través de los cuales la erdember comenzaba a respirar. Susurros se deslizaban por ellos, palabras que permitían poder, secretos, inevitabilidad. Algunos cazadores sucumbieron rápidamente. Se marcaron la piel, murmuraron juramentos e entidades que no podían ver, con los ojos velados por un éxtasis febril. Otros resistieron, pero la tensión era visible en cada temblor de sus manos, en cada nerviosismo de su postura. Lo noté en mí mismo. Caminaba por los pasillos de los clans inferiores, siguiendo patrullas, y de repente sentía ojos en la nuca donde nadie estaba. Palabras apretadas en mi mente, fragmentos de antiguas tradiciones del clan retorcidas en preguntas que no podía responder. Cazar, reclamar, servir, fracasar. Y debajo algo más antiguo, más insistente, no era suficiente. Intentamos luchar contra ello. Los rituales se intensificaron. Escarificaciones, pruebas físicas, cámaras de aislamiento. Se administraron fármacos en concentraciones más altas para suprimir los susurros. Sectores enteros fueron purgados de aquellos que habían perdido el control. Sus gritos se transmitieron como advertencia al resto. Nada funcionó. La corrupción se adaptó, alimentándose del miedo, la duda, el dolor e incluso la lealtad. El extraño, por supuesto, permaneció intacto. Se movía entre los afligidos sin vacilar, extendiendo la mano para calmar a los temblorosos, susurrando palabras de calma a quienes tenían la mente desgarrada. Lo Roman 6 levantara un niño de las garras de la locura, con ojos azul blanquecinos suaves y voz firme. Y, sin embargo, ni siquiera él pudo detener lo que se avecinaba. Porque la disformidad no le importa la misericordia. Empezaron a aparecer pequeñas mutaciones. Sutiles al principio, articulaciones adicionales en los dedos, destellos de color bajo la piel,
Susurros que regresaban cuando to do lo demás permanecia en silencio. Los cazadores descubren fisuras en su propia visión. Atisbos de paisajes imposibles tras los muros o criaturas que se retorcían en sombras que no deberían moverse. Era embriagador y aterrador, como saborear el poder en la lengua, pero cada capricho de Jabahula. Incluso las armas parecían infectadas. Las espadas reliquias zumbaban con nueva resonancia. Los lanzadores de plasma escupían con furia impredecible. Las redes se retorcían en el aire, atando a los cazadores en lugar de a las presas. La maquinaria en la que confiábamos, los símbolos que venerábamos, se volvieron inestables. Incluso las voces de los ancianos flaqueaban en los canales de comunicación, distorsionadas por la misma corrupción que se filtraba en la carne, el acero y el pensamiento por igual. Y aún así, en medio de este caos creciente, el extraño caminaba intacto. Era la vez escudo y espejo. Reveló la corrupción, la reflejó, pero no la absorbió. Entonces me di cuenta de la verdad más aterradora. Esto no era solo la disformidad, no solo locura, era inevitable. Cuanto más intentaba la cosa ejercer su control, más alimentaba la corrupción. Cada castigo, cada acto disciplinario, cada intento de borrar su influencia solo retorcia aún más la disformidad en nuestro mundo. La maquinaria de opresión se había convertido en la maquinaria de su propia destrucción. Para cuando los sols volvieron a salir, los susurros se habían vuelto más fuertes. Cazadores que habían sido leales durante décadas ahora sí enfrentaban entre sí en plena patrulla, impulsados por visions y órdenes que nadie podía rastrear. Los clans inferiores se escondieron temblando, observando cómo las altas torres se agrietaban, escuchando cómo el mundo comenzaba a gemir bajo su propio peso. Y por encima de todo, él estaba allí. Luz azul blanquecina, ojos serenos, manos relajadas, una presencia silenciosa en un mundo que se desgarra, la disformidad no susurro. El extraño susurro en respuesta. Y me di cuenta de que todos estábamos escuchando. Y algunos de nosotros nunca volveríamos a escuchar lo mismo. Cuando un mundo empieza a pudrirse, cuenta historias. No las historias limpias y aprobadas grabadas en criptas de datos y transmitidas por canales autorizados, sino relatos más breves, transmitidos de boca en boca, susurrados en refugios destartalados, comercializados como contrabando. Estas historias no ofrecen esperanza, ofrecen formal sufrimiento, nos enseñaron a recordar lo que ya se había perdido. Tres historias similares se difundieron por cachar, tec a medida que la corrupción se profundizaba. Cada uno se convirtió en una herida que nunca se cerró. La primera fue la historia de Veilcor, el inquebrantable. Veilcor había sido un modelo a seguir, un cazador veterano cuya armadura tenía más marcas de muerte que la mayoría de los clans juntos. Se ofreció como voluntario para la búsqueda de reliquias sin dudarlo, creyendo firmemente en la causa eterna. Cuando llegaron las tormentas, se mantuvo firme. Cuando los susurros se calaban, se grababa símbolos en su propia carne para jugarlos con dolor. Se enfrentó al extraño una vez, no con armas en alto, sino con palabras afiladas como acusaciones. Exigió saber por qué importaba la misericordia, por qué debía restringirse la fuerza, por qué debía negarse el significado del sufrimiento. El extraño escucho, hizo solo rompió algo en Veilcor. Lucharon brevemente, no fue una batalla, sino una prueba. Veilcor golpeó con precisión,
El desconocido bloqueo sin contradicar. Cada golpe fue más fuerte que el anterior haste que veo corsi desploma, exhausto, con la espada resbalando de sus dedos entumecidos. El extraño le ofreció una mano, veo corsi negó. Más tarde, cuando los susurros finalmente lo consumaron, se atrincheró en una sala de entrenamiento, y masacró a todos los que se acercaron, cazadores y clans inferiores por igual. Convencido de que estaba purificando la debilidad. Se necesitaron 3 escuadrones y un hechicero de reliquias para abatirlo. Sus últimas palabras, transmitidas involuntariamente a través de un canal abierto, no fueron un cántico. Me mostraron otro camino celoso, y no pude vivir con ello. La segunda historia fue de Ishatel, la mártir silenciosa, era de un clan inferior, desarmada. Insignificante según todos los parámetros que los ancianos valoraban. Nunca cazaba, nunca usaba armadura, nunca se hacía con un trofeo. Cocinaba puré de proteínas y remendaba focas respiradores con manos temblorosas. Ella escondió a la gente. Cuando las medidas represivas se intensificaron, introdujo niños de contrabando por los pozos de mantenimiento. Desvía rutas de patrulla con señales de calor falsas, y mintió a los agents con una firmeza que rozaba la santidad. El desconocido sabía de ella, aunque no creyó que la conociera. Dio provisions donde ella pudiera encontrarlas. Ella nunca pidió más. Finalmente, un informante la traicionó. Los ancianos hicieron de ella un ejemplo. La ejecutaron en la plaza central, lenta y metódicamente, leyendo cada acusación mientras los clans inferiores se veían obligados a observar. No gritó. No suplicó. Cuando le preguntaron si se arrepentía de desafiar a la casa, solo dijo: alguien tuvo que recordar lo que éramos antes de enseñarnos a olvidar. Su cuerpo quedó expuesto durante 3 días. El cuarto día ya había desaparecido. Nadie nunca demostró cómo. La tercera historia era la más peligrosa. Fue la historia del loco que se rió. Nadie conoce su nombre original. Había sido un cazador de nivel medio, anodino, eficient, olvidable. Después de las tormentas, después de que los susurros se hicieran más fuertes, empezó a orar en momentos inoportunos. Durante las ejecuciones, durante las reuniones informativas, durante las cacerías que salían mal. Cuando se le preguntó, afirmó que podía ver el final. Creen que se trata de él, dijo, señalando a la nada, pero se trata de nosotros, siempre se trató de nosotros. Intentaron silenciarlo. Drogas. Aislamiento. Dolor. Nada funcionó. Durante su ejecución, mientras la espada descendía, se rió más fuerte que nunca y su voz se quebró en algo casi alegre. No está aquí para salvarnos, Jadio. Está aquí para medir a nosotros, la joyaqueo, la risa no cesó. La gente jura que todavía lo escuchan en los respiraderos, resonando a través de las torres cuando las luces parpadean y la disformidad se acerca. Estas historias se difundieron a pesar de la represión, a pesar de las ejecuciones, a pesar de las modificaciones de memoria. Circulaban porque decían una verdad que los ancianos no podían borrar. Esto ya no era una simple cacería. Fue un ajuste de cuentas. El extraño se convirtió en algo más en el relato. No era un dios. No era un demonio. Constante un peso contra el cual las decisiones se doblaban y se rompían. Los cazadores comenzaron a grabar nuevos glifos en las armaduras, pequeñas y sutiles marcas que no significaban nada oficialmente, pero lo eran todo para quienes las reconocían. Yo Roman 6.
elegi. Why por encima de todo, el extraño permanció en silencio, mirando, espera, no por la victoria, para el momento en que el mundo finalmente le mostraría lo que realmente era. Why cuando ese momento llegara, ya no habría ningún malentendido. Hay un momento antes de la extinción en que todo se vuelve muy claro. No hay esperanza, no tranquilo, claro. Que Shartek alcanzó, ese momento bajo, un cielo ennegrecido, por residuos de disformidad y cenizas a la deriva. Los sols brillaban más tenues ahora, filtrados a través de capas de tristeza fragmentada. Las agujas gemían constantemente. Sus estructuras vivían cubiertas de tejido cicatricial donde la realidad había sido reconstruida con demasiada rapidez y descuido. Los ancianos habían perdido el control, no de repente, no de forma drástica. El control se erosionó como la piedra bajo el ácido, silenciosa, implacablemente, hasta cuando la estructura se derrumba por su propio peso y todos fingen que fue inesperado. Los clans se fragmentaron en enclaves. Algunos redoblaron sus esfuerzos en la doctrina, convirtiendo las ejecuciones en rituals cotidianos, alimentando la disformidad con el miedo. Con la desesperada creencia de que la crueldad no podía imponer el orden. Otros se separan por completo, aislándose, venerando la supervivencia como un fin en lugar de una prueba, y algunos esperan, para él. El extraño se quedó solo en las llanuras de casa donde todo había comenzado. El cráter ya no estaba, suavizado por la reconstrucción y la negación, pero el suelo recordaba, siempre lo hasha. Se ardiló entre antiguas marcas de muerte y huesos fosilizados, con las manos apiadas en las rodillas y los hombros cargados, con un peso que nadie más podía ver. Observé desde una plataforma rota, mi armadura se resquebrajó, los sistemas fallaron uno tras otro. Yo no sabía qué clan pertenecía, solo sabía que aún respiraba, y eso se sentía como un crimen. Los ancianos hicieron su elección final, activaron la última prueba. Un arma a escala planetaria disfrazada de ritual, anclas gravitacionales invertidas, prisiones centrales desestabilizadas, placas tectónicas forzadas a una violenta discusión. La idea era simple y monstruosa. Si no se podía controlar al extraño, entonces que Shartek se convertiría en el arma. O lo mataría o moriría, demostrando que nada, ni siquiera la piedad, podría sobrevivir a la cacería. Las alarmas sonaron. El suelo se abrió en largas y estridentes heridas. Distritos enteros se derrumbaron en las profundidades, engullidos por la luz fundida y la sombra de la disformidad. El cielo se rasgó de nuevo, no como una intrusión esta vez, sino como rechazo, la realidad tratando de liberarse de lo que le habíamos hecho soportar. El extraño se levantó. Parecía pequeño en comparación con la magnitud de todo. Solo una figura de tela rasgada, rodada por un mundo que se suicidaba por despecho. Sus ojos brillaban con más intensidad que nunca, no de rabia, sino de terrible determinación. Él podría haberse ido. Ahora lo sé. Ya sintió eso, la tensión en el aire, la forma en que el espacio mismo parecía abrirse a su alrededor, ofreciendo una vía de escape, otro mundo, otra oportunidad. En algún lugar donde su fuerza no sería un pecado, él se cuidó. Velaba no como un arma ni como un dios, sino como un obrero que intentaba mantener unida una estructura que se derrumbaba con las manos desnudas. Reforzó fallas geológicas, desvía agujas que se derrumbaban y arrojó escombros a la atmósfera superior hasta
que sus movimientos se ralentizaron y sulas parpadeó. El planeta luchó contra él. La gravedad aumentó. Los ecos de la disformidad la arañaban la mente. Armas antiguas disparaban a ciegas desde silos automatizados. Su lógica de puntería reducida hacia tiempo al odio. Cada golpe dejaba marcas, mortones oscuros que se extendían bajo su piel, sangre esparciéndose como estrellas rojas contra el cielo. Él no gritó. Él solo trabajó más duro. Lo Roman 6 flaquer cuando un refugio de un clan inferior se derrumbó a pesar de sus esfuerzos. Vi el momento en que comprendió que no podía salvar a todos. Algo en su interior finalmente se quebró entonces, no de forma explosiva, sino silenciosa, como una viga de soporte que cede. Los ancianos murieron los últimos. Sus torres se derrumbaron hacia adentro, sus cámaras demandó aplastadas por los mismos sistemas que habían activado, sin ejecución, sin testigos. Solo el universo cerrando su libro de cuentas con brutal eficiencia. Cuando la última prueba concluyó que Shartek dejó de ser un mundo de casa, era una tumba. El extraño descendió lento y vacilante hacia las ruinas. Su luz era tenue ahora, parpadeando como una estrella moribunda. Se cuidó de pie entre los cuerpos cazadores, clans inferiores ancianos, todos iguales al fin, todos en silencio. Me acerqué a él entonces. No sé por qué me lo permitió. De cerca per chamer. Se le marcaban arrugas en el rostro que antes no tenía. Su mirada seguía siendo amable, pero su agitamiento era indescriptible. Lo intenté, dijo, no para mí, al mundo muerto. Quería decirlo que no era su culpa, que yo estábamos destrozados mucho antes de que él llegara, que la cacería nos había devorado vivos desde dentro. Las palabras murieron en mi garganta. Porque la verdad era más pesada, nos había mostrado otro camino, y habíamos elegido la extinción en lugar del cambio. El cielo empezó a despejarse. Los residuos de disformidad se disiparon. Se instaló el silencio, un silencio profundo y definitivo que oprimió los oídos. El desconocido volvió a alzar la vista hacia los sols tenues y luego se dio la vuelta. Él no miró hacia atrás. Cuando se fue, no hubo destello, ningún sonido, solo ausencia. Que Shartek seguía la deriva, herido y vacío, con sus leyendas reducidas a polvo y fragmentos de datos que nadie jamás leería. La cacería eterna no terminó con triunfo, sino con irrelevancia. Este solo ahora uno de los últimos. Escribo esto no como una advertencia, ni como una confusión, sino como un residuo, una prueba de que existimos y de que cuando la misericordia ligó a nosotros confusa. Destrozamos el mundo en lugar de aceptarla. Esto es lo que queda cuando termina la casa, no es victoria, no redención, solo silencio, y el recuerdo de un hombre que podría habernos gobernado, pero en lugar de eso prefieren lograrnos. El tiempo no cura que Shartek, solo lo erosiona. El planeta gira ahora en silencio, su órbita precisa, obediente, indiferente. Las leñuras de casa están cristalizadas y agrietadas, reflejando sols muertos como espejos opacos. El viento se mueve entre las torres en ruinas y produce sonidos como de respiración, aunque nada vivo respira. Yo me cuido, no por honor, no por propósito, solo por accidente. Mi armadura está fusionada a mi cuerpo. Yo no me la quito. No queda nadie que presencie el acto, ni ningún ritual que le dé sentido. Recorro las ruinas y catalogo fantasmas. Marcas de garras en la piedra, insignias fundidas.
Los lugares donde los niños se escondían durante los ejercicios de prueba que nunca fueron para niños. A veces encuentro registros, holofragmentos, mitos medio corrompidos que dijeron los antiguos. No hablan de fracaso, nunca lo hacen, hablan de desafío, de gloriosa aniquilación. De un monstruo que rompió la cacería al negarse a matarnos con la suficiente rapidez. Ellos min. La verdad es más simple y mucho más condenatoria. Si nos mostró misericordia, y la interpretamos como debilidad. El extraño ya se está convirtiendo en un mito. Algunos fragmentos lo pintan como una maldición, otros como un dios fracasado. En un archivo destrozado, se le describe como la presa final que se negó a correr, y en otro como la estrella cobarde que huyó cuando fue puesta a prueba. Nadie registra lo que Roman 6. Que se cuidó cuando no tenía por qué hacerlo. Que sangró por un pueblo que nunca pidió ser salvado. Que él nos loró más profundamente de lo que nosotros mismos nos loramos. A veces, cuando las corrientes de disformidad se disipan y el vacío se aquieta, imagino que él también lo siente. El eco de este mundo muerto aferrándose a él como ceniza en sus pulmones. No como culpa, no como arrepentimiento, como peso, porque la fusa no nos hace inmunes a la pérdida, solo asegura que sientas cada fragmento de ello. La casa nos enseña que la existencia se demuestra mediante la dominación, que el valor se mide en muertes, que la misericordia es una mentira inventada por la presa para retrasar lo inevitable. Estábamos equivocados, y el universo nos corrigió, no vendrán vengadores, no habrá flotas de recuperación, no habrá futuros peregrinos. Que Chartek ya está siendo borrado de las cartas estelares, su nombre se ha reducido a una advertencia de navegación y luego, discretamente, se ha eliminado por completo. Pronto, incluso yo me iré. Cuando eso suceda, no quedarán testigos que recuerden el día en que un hombre cayó del cielo, y eligió la compasión en lugar de la conquista. Y fue castigado por ello por una civilización entera que no pudo sobrevivir a esa elección. Las cenizas siguen flotando, los soles siguen apagándose. Y en algún lugar lejano, una figura solitaria vuela a través de estrellas hostiles, levando otro fracaso silencioso en su pecho, un mundo más que no pudo salvar. El universo no odia a los héroes. Simplemente los sobrevive. Aprendí mucho después de que los incendios se apagaran, que la destrucción no termina cuando se desvence el último grito. Perdura. Sigue a continuación. Ahora hay rastros del extraño esparcidos por el vacío. No son hulas ni escombros, sino distortions. Mapas estelares que se niegan a alinears. Grabations de voz que levan un segundo latido bajo la estática. Cazadores en mundos distantes que se congelan a mitad de una matanza, conscientes de repente de una presencia que no los causa. Nunca lo ven, solo sienten la presión de ser juzgada por algo que no necesita levantar la mano. Lo sé porque ligan fragmentos a que Chartek. Los relays automáticos se activan de vez en cuando, escupiendo datos fragmentados al vacío como nervios moribundos que se disparan al azar. Escucho, catalogo, aguanto. Un informe habla de una luna de guerra, destrozada sin un solo disparo, con su núcleo aplastado hacia adentro como si lo hubieran abrazado con demasiada fuerza. Otro describe un planeta de cría que se salvó, con su especie dominante con vida, pero despejada de todas sus armas, naves y símbolos de dominio. El informe termina con confusión, con rabia.
con la phrase repetida una y otra vez en diferentes dialectos, no termino la cacería. El universo no sabe qué hacer con las restricciones. El extraño se mueve entre estrellas hostiles como una procesión fúnebre y la que nadie ha invitado. Donde quiera que interviene, el equilibrio se rompe, no hasha la paz, sino hasha, ausencia los imperios los sobreviven, pero no se recuperan. Sus mitos se pudren, su certeza se derrumba. Empiezan a dudar de la rectitud de la matanza. Esa duda se propaga más rápido que el mito. Y así lo nombran en silencio, en canales cifrados y mitos prohibidos. No Dios, no demonio, no es presa. El peso. Lo imagino solo entre sistemas, flotando una fracción de segundo más de lo necesario antes de volver a acelerar. Imagino como aprieta los puños al war gritos, que no pude alcanzar a tiempo. Imagino el recuerdo de que Shartek, resurgiendo sin previo aviso. El planeta que le enseñó la última lección de la crueldad. Que la misericordia no redime a los despiadados. Solo los condena más lentamente. Aquí, en el mundo muerto, las consecuencias terminan de majorar. Las estructuras restantes se están derrumbando hacia adentro, y los pozos de gravedad se desestabilizan, a medida que el núcleo planetario se enfría de forma desigual. Pronto que Shartek se agregará por completo, y su manto se desprenderá en un colapso silencioso y espectacular. Nadie estará observando. No estaré aquí para eso. Mi cuerpo está fallando. Los sistemas llevan mucho tiempo descontados. La sangre espesa y amarga me ahoga. Me siento donde una vez estuvo el extraño, en el centro del viejo cráter, y siento el eco de su vacilación grabado en la tierra. Él decidió quedarse. Elegimos morir. Esa ecuación nunca se equilibrará. Si este registro sobrevive, si alguna especie que un reloj descifra dentro de siglos, no aprenderán a cazar mejor. No encontrarán armas que valga la pena rescatar. Solo encontrarán esto. Prueba de que a una civilización se le dirán todas las oportunidades para cambiar y encontrar la inequilibración más reconfortante que la humildad. Las estrellas no nos loran. Apenas se dirán cuenta. Y en algún lugar más allá de ellos, un hombre lo suficientemente fuerte como para destruir mundos continúa adelante, levando consigo la insoportable verdad que le enseñamos. Quien execuir la fusa infinita pude, salvar a quienes adoran el cuchillo. El vacío vuelve a quedar en silencio, esta vez para siempre. Ese fue el final. Escribo esto con manos que ya no me obedecen del todo. El trae-me en fund estimulantes innecesarios y supresores que ya no funcionan. El dolor se ha convertido en un ruido de fondo, como el viento en las llanuras de casa. Ya no hay ceremonia para morir, así que grabo. Las palabras son más ligeras que los cupos. El vacío las acepta con más facilidad. Que Shartek se está rompiendo, no de forma explosiva, no con espectáculo. El planeta se deshace, capa a capa, como una vieja bandera desgarrada por el tiempo. Las fisuras tectónicas brillan tenuemente en la noche, largas líneas rojas que trazan los lugares donde el mundo finalmente admite que ya no puede mantenerse unido. Siento su WELL. Es a través del Patricia. Un latido lento y terminal. Ahora pienso a menudo en el extraño, no como aracuando ligo luminoso, sin cicatrices, con una seguridad inimaginable, sino como si fue apagado. Cargando con un dolor que nunca se gana. Me pregunto cuántos mundos desde entonces lo han considerado como la salvación. Y cuántos se han retraído cuando la salvación ligó sin permiso.
El nunca dejará de intentarlo. Esa es su maldición. La fuerza le dio la capacidad de cambiar el universo. La compasión lo encadena a sus fracasos. La última baliza de transmisión on funciona. Apenas. Su fuente de energía filtra radiación al aire, haciendo que cada aliento tenga un sabor metálico y dulce. Podría apagarla, dejar que este mundo muera sin un susurro. Yo no. Alguien debería saber cómo termina. A veces veo formas en el cielo, sombras proyectadas por la nada, distorsiones en la luz de las estrellas que parecen como si la intención pasara de largo y se ligera. Quizás si solo mi mente desmoronándose, o tal vez el mira hacia atrás de vez en cuando, solo una vez, solo para asegurarse de que el silencio que dejó atrás aún está contenido. Espero que no venga. Este mundo no merece un testigo. El suelo se sacude violentamente. Una fractura se abre cerca de mí, expulsando calor y ceniza al aire. Huesos viejos con el resplandor, cazadores, ancianos, niños, todos despejados de su rango por la gravedad. El olor es denso, mineral y perdurable. No me muevo. Yo no queda ningún lugar que importe adonde si este es mi fin, que sea honesto, que sea pequeño, que no leave consigo ningún miedo. No merecemos ser recordados como monstruos ni mártires. Solo como una lección que nadie aprenderá. La luz de la baliza parpadea, quedas de potencia. Siento el primer frío, verdadero a medida que el campo planetario se debilita y el vacío se acerca, ansioso, pasión. Mi visión se vuelve más tenue. Las estrellas se difuminan en una sola mancha blanca. Un pensamiento permanente, nítido y claro, atravesando el ruido. El no fue nuestro verdugo. Éramos nuestros propios dueños. El suelo se bajo mis pies. La luz mura. Y en algún lugar mucho más allá de este mundo que se derrumba, el universo continúa su movimiento interminable y indiferente, inalterado por nuestro paso, intacado por nuestro arrepentimiento. Esto es lo último que el vacío requiere de nosotros, no la casa, no la sangre, no las leyendas, solo silencio. No debería haber nada después del silencio. Esa es la mentira que nos decimos a nosotros mismos para que morir parezca finito. No recuerdo el momento en que mi cuerpo fallo. Solo recuerdo el después, conciencia desprovista de peso, de dolor, de dirección, sin aliento, sin latidos. Sin embargo, el pensamiento persiste, tenue y disgustado, como una señal que rebota sin cesar entre relays muertos. Quizás esto sea un castigo, quizás sea residuo, que Shartek ya no está. Siento esa ausencia como quien siente una extremidad faltante, un dolor don la gravedad una vez anclo el significado. El planeta no explode, simplemente se desintegró, desvaneciéndose en el vacío en largas y lentas espirales de ceniza y piedra fundida. Una muerte digna, si es que tal cosa puede existir para un mundo que eligió la crueldad hasta el final. Campos de escombros reemplazan continentes. Agujas en ruinas se derrumban silenciosamente, sus símbolos disgustados por la colisión y el tiempo. No queda atmósfera que transmita gritos, no queda superficie que se manche de sangre. Solo queda órbita, y yo, vego entre ellos no como carne ni como cazador, ni siquiera como fantasma. Soy memoria sin agencia, observación sin voz. La casa despojo incluso a la muerte de su misericordia. Algo pasa cerca, no es un barco, no es un dios. Una presencia. Curva la luz sutilmente, como el espacio mismo inclinándose hacia adentro para escuchar.
lo reconozco al instante, como una presa conoce la forma de la sombra antes de que ataque. Él ha regresado. No aterrizar, no intervenir, solo mirar. Disminuye la velocidad cerca del campo de escombros, flotando entre los restos de lo que fuimos. Sinto su atención rezando fragmentos de ciudades, a través de nubes de ceniza congelada, por el lugar donde una vez estuve de pie y no pude hablar. Ya no hay ira en él. Solo el agotamiento se superpuso a la resolución y debajo de eso, algo mucho peor, la aceptación. Él lo vitudo. La prueba de que no se ligó a una posición definitiva. De que al final no se obtuvo ninguna redención. De que el universo no requirió su juicio para terminar la obra que nosotros mismos comenzamos. Por un instante terrible y frágil creo que me percibe. Que esta persistente conciencia podría finalmente ser reconocida, liberada, perdonada, pero él no mira en mi dirección. En lugar de eso, cierra los ojos, y lo entiendo, así es como sobrevive, no olvidando, sino negándose a cargar con lo que no le corresponde. Si marcha de nuevo, acelerando suave y deliberadamente, como si temiera que la prisa misma se convirtiera en otra forma de violencia. Las estrellas se extienden. El vacío se cierra tras él como agua sobre una herida. Los escombros continúan flotando. Yo también. Con el tiempo, incluso este eco se desvanecerá. La radiación dispersará el pensamiento. El tiempo reducirá la conciencia estática y luego a nada en absoluto. Sin testigos, sin registro, sin absolución. Eso es apropiado. Las civilizaciones que veneran la casa no se ganan el recuerdo. Se ganan la erosión. Si alguien se pregunta alguna vez por qué ciertas regiones del espacio se sienten más frías, más silenciosas, más pesadas, por qué los instrumentos fallan y los pensamientos se vuelven sombríos sin explicación, será porque algo murió ali que debería haber aprendido misericordia y no lo hizo. Esto no es una advertencia. Las advertencias implican elección. Esto es solo el eco que nunca responde. El tiempo es diferente cuando no queda nada que lo marque. No hay sol que salga. No hay mundos que dejar cicatrices. No hay pulso de miedo ni hambre que divida los momentos en antes y después. Voy a la deriva, adelgazando. La conciencia se deshilacha como tela vieja desgarrada por los lentos dedos del vacío. Los pensamientos ligan ahora incompletos, perdiendo significado al atravesar. El recuerdo ya no se reproduce en secuencia. Aflora en fragmentos. Sangre sobre piedra, el sonido de la armadura al encajar, la mirada del extraño al darse la vuelta. Incluso el arrepentimiento se está erosionando. Eso me asusta más que la extensión misma. El campo de escombros se extiende cada vez más, cada fragmento arrastrado por pozos de gravedad distance, extendiéndose en elegantes arcos sin sentido. Lo que una vez fue K-Shartek es ahora una sugerencia, una anomalía estadística en los datos de navegación. Pronto incluso eso desaparecerá, absorbido por el ruido de fondo. Siento que me desgarran de la misma manera, no violentamente, suavemente. Hay un momento, quizás el último coherente, en el que siento que algo inmenso pasa cerca otra vez. Esta vez no es él. Algo más antiguo, más frío, no curioso, solo contable, el universo equilibrándose, no juzga, no castiga, solo reduce. Lo que no puede sostener se desmantela, lo que no puede cambiar se elimina. No se requiere malicia. Ahora entiendo que el extraño nunca estuvo en nuestras cuentas.
Few una prueba. Why falamos tan completamente quel universo no si molesto en repetir la pregunta. Mi consciencia si desvaints on más. Yo no distingo don terminan mis pensamientos y donde empieza el vacío. El lenguaje si disuelve. Los conceptos si difuminan. La identidad la espada más afilada que levabamos si deshace en polvo. Esto es lo que queda cuando se elimina el miedo. No es el infierno. No es un castigo. Simplemente no ser. Si hay una lección final aquí, no es sobre la misericordia ni la fuerza ni sobre dioses que con del cielo. Es más sencillo. La casa devora incluso a aquellos que creen que están cazando. Siento que el último bord de mi desada, estirado a través de años luz de silencio. Yo no hay miedo, no hay angelo, solo dispersión. Pronto no quedará nada que decir nosotros. Solo espacio, enfriamiento, estableciéndose. Haste que incluso, el eco se rompe. Yo no queda voz para cantar esto. Lo que sig no es memoria, ni pensamiento, ni siquiera conciencia como se entendía antes. Es residual, la mínima curvatura que queda en la realidad, donde algo existió lo suficiente como para importar y luego no perduró. Que char, tech ya no puede considerarse una Toyota. Sus escombros se han reducido a polvo particulado, esparcido por carros orbitales y vectores olvidados. Fragmentos microscópicos flotan entre estrellas, colisionando suavemente, desvanciándose grano a grano. Ningún símbolo sobrevive intacto. Ningún hueso conserva su forma. Incluso las elisiones creadas para la eternidad se rinden a la entropía sin contemplaciones. La casa se ha ido, no derrotado, no redimido, simplemente irrelevante. El vacío absorbe los últimos rastros como absorbe todo, pacientemente, sin registro. Los mapas estelares se corrigen solos. Los peligros de la navegación se desvancen en la radiación de fondo. Los futuros viajeros pasarán por esta región sin saber que una civilización entra alguna vez gritó aquí, creyendo que el universo escuchaba. No lo fue. A lo lejos, tan lejos que la distancia no tiene metáfora, el hombre continúa. No habla de este mundo. No graba su nombre en monumentos ni lo susurra en oraciones. Cargar con cada fracaso lo aplastaría, incluso a él. Y así que Chartek se convierte en un peso silencioso más, plegado en la masa que ya soporta. A veces, cuando cruza sistemas vacíos, su vuelo se ralentiza durante una fracción de segundo. No lo suficiente como para notarlo. No es suficiente para importar. Una vacilación sin público. Eso es todo el ludo que recibe este lugar. Ya no quedan espíritus. No hay ecos. No hay testigos finales que se disuelven en la estática. Incluso la esencia se ha diluido, se ha estirado hasta que ya no presiona contra el tejido del espacio. Así es como se ve el final absoluto. No es oscuridad. La oscuridad implica contraste. No silencio. El silencio implica algo que espera hablar. Solo continuación. Las estrellas arden. Las guerras estalan en otros lugares. Nuevos cazadores se alzan en nuevos mundos, convencidos de que sus espadas son sagradas, su violencia necesaria, su crueldad prueba difusa. Inventarán sus propios miedos. No conocerán esta historia. No habrá ninguna advertencia. Y así el universo sigue adelante, sin cambios, sin cargas, lo suficientemente vasto para olvidar cualquier cosa que no pudo adaptarse a la misericordia. No queda nada por decir estuvimos aquí. No queda nada para recordar la elección del extraño, ni el precio pagado por rechazarla. Solo expansión en frío. Solo movimiento sin significado.
Solo espacio, sobreviviendo infinitamente a lo que nosotros no pudimos, est es el final, no marcado, no logrado, acaba de desaparecer. Si algo persiste más allá del último polvo de Chartek, no es el recuerdo, ni el arrepentimiento, ni la historia, es un patrón. Sutil, casi imperceptible, como la vibración de una cuerda demasiado delgada para war, el residuo de todo lo que una vez tuvo forma ahora se disolvió en movimiento. El extraño ha desaparecido de la vista, pero su influencia persiste en la forma en que los sistemas fluctúan, en las vacilaciones de quienes ejercerían el poder sin cuestionarlo. En las zonas muertas donde civilizaciones enteras alguna vez se creyeron invencibles. Yo lo que soy ahora observo, no con los ojos, ni con el pensamiento, ni con intención. Solo con la conciencia, defendida como una fina capa de la saber, los pasillos vacíos de estrellas desplomadas. Rastreó los ecos del fracaso, como las venas de un cristal fracturado. Los imperios se encienden en otras partes. Los depredadores atacan a sus presas. Los planetas se desangran bajo tiranos y dioses por igual. Pero donde quiera que la lección de la misericordia o su rechazo los toca, surge una vacilación momentánea. Un depredador se detiene un segundo de más. Un comandante se detiene antes de ordenar una matanza. Un niño se pregunta por qué tiene que ser así. Estos fragmentos de vacilación son el único testimonio que queda. El universo apenas lo nota. No hay juicio, no hay castigo. Solo la consecuencia natural de la entropía aplicada al fracaso moral. La fuerza sin comprensión se desmorona, los sistemas fallen y la creencia se derrumba. Soy el observador. No tengo nada que ver, no tengo voz. Solo el registro, extendido entre estrellas, plegado en radiación, inscrito en los ángulos de escombros que nunca colisionarán dos veces, en el mismo patrón. Y el extraño. Avanza a través de galaxias hostiles, no como Dios, ni como conquistador, ni siquiera como héroe, solo como inevitabilidad. El peso del fracaso de un mundo lo persigue, impregnado en cada movimiento, grabado en cada pensamiento que no comparte, en cada vida que no puede salvar, en cada sistema estelar que nunca podrá proteger. Observo como soles enteros se consumen, flotas enteras se desvancen en el vacío, culturas enteras tropiezan ciegamente, sin corrección, sin redención. Él no ha intervenido, porque intervenir es privilegio de los descuidados. Leva en su pecho el veredicto silencioso de Chartek, que la misericordia es más fuerte que la fuerza, que la compasión puede ser un arma, y que ninguna cantidad de crueldad puede doblegar un universo, que recuerda lo que es estar roto. Siento que lo último de mí se deshilacha en estos vacíos. Pronto, incluso este sutil eco se disolverá. El patrón se dispersará. El registro se desvancerá. Solo queda la consecuencia, distante y silenciosa, tan inevitable como el movimiento mismo. Y en ese vacío, la lección persiste. Incluso los más fuertes pueden presenciar la muerte de mundos. Ni siquiera los más rápidos pueden escapar de las consecuencias de la crueldad. Incluso los inmortales pueden levar el peso de aquello que otros no pueden sobrevivir. El universo continúa, frío, vasto, indiferente, y yo, si es que no existo, no soy más que una tenue imagen residual de lo que una vez aprendió a temer la misericordia. Y en algún lugar más allá del borde de todas las estrellas, continúa solo. Incluso en ausencia de Chartek,
incluso más allá del alcance de cualquier recuerdo que pueda aferrarse a él. El universo tiene una forma de recordar que los finales nunca son perfectos. El extraño vuela, siempre vuela, a través de sectores muertos, a través de sistemas cuyos soles pulsan débil y irregularmente, a través de los restos de civilizaciones que se creen eternas. Su camino no está trazado por la luz ni por el sonido, sino por la sutil distorsión que deja en la estructura misma del espacio. Una atracción hacia la realidad misma, un peso que doblega la gravedad. Una resonancia silenciosa que solo se registra en las mentes de quienes librarian la violencia sin descanso. On lo observo, si es que puedo llamarlo observación. Mi conciencia es difusa, se extiende por campos de escombros y las delgadas capas de atmósferas colapsadas, atravesando los ecos de culturas enteras borradas antes de que pudieran escribir una sola advertencia. No pudo intervenir, no pudo alterar, solo pudo registrar, en una región un sol se tambaleia de forma impredecible. Su sistema planetario colapsa lentamente, capa a capa, sin que sus habitantes estén preparados para el sutil y inexorable fracaso de su mundo. Los satélites y las colonias que orbitan ese sol se estremecen y se fracturan, la tectónica falla, los patrones climáticos colapsan. Sin embargo, nadie recuerda que Shartek. Nadie relaciona la inevitabilidad de este fracaso con ese mundo muerto. Y aún así la lección es la misma. La fuerza sin conciencia se devora a sí misma. El poder sin restricciones implosiona. Una civilización puede librar guerras infinitas y aún así ser destruida por las consecuencias de su crueldad. El extraño encarna esa lección. No lucha, no manda, no necesita hacerlo. El universo observa y se adapta en consecuencia. Lo vio en los temblores del propio espacio-tiempo. Las estrellas se flexionan ligeramente en el vacío. Los asteroides se desvían de sus órbitas calculadas. Y los tenues susurros del caos, la disformidad que persiste incluso en sectores estables, se quebrantan y se quiebran como si la temieran. Su presencia es una medida inoportuna de todo lo que puede fallar, y de todo lo que ha fallado. Nadie más puede percibirlo, nadie más lo hará. Siento que se acerca el final, no mi final, ni el final de este registro, sino el final de la cadena de consecuencias. Mi conciencia se desvanece mientras el universo continúa su silencioso recuento. Los restos de que Shartek se dispersan, desatados, disipándose en el vacío. Fragmentos que una vez albergaron significado ahora son indistinguibles del polvo, el calor o la radiación. Nada queda para registrar lo que fue, y nada lo recordará. El extraño atraviesa los sistemas vacíos, cargando con el peso de la misericordia que nadie pidió, presenciando la decadencia de la que nadie sobrevivió. Cada estrella que pasa per suspiro, cada mundo que bordea se inclina ligeramente sobre su eje, como si reconociera un juicio que no pude comprender. Y me doy cuenta, finalmente, de que esta es la única verdad que importa. El universo no castiga, no recompensa. Simplemente continúa doblándose y rompiéndose, plegándose y desplegándose, indiferente. Pero aquellos que soportan el peso de verlo todo, aquellos que levan las cicatrices de mundos que deberían haber salvado, saben algo más profundo. Incluso las propias estrellas ceden bajo la presión de aquello que nos negamos a cambiar. Y él continúa solo. Y yo, si es que todavía estoy aquí, no soy más que una sombra que traza el camino de la inevitabilidad.
El tiempo y no tiene sentido. No porque deje de existir, sino porque se extiende sobre la nada, sobre los escombros, sobre los restos de mundos que jamás conocieron la piedad. Los momentos ya no se suceden, se pliegan como páginas rotas, superpuestas y ilegibles. Los ciento to-dos a la vez, los gritos de los cazadores, las silenciosas plegarias de los clans inferiores, las últimas exhalaciones del mismísimo que-chartec. El extraño se mueve más allá del alcance de estos ecos. Se mueve por sectores donde las estrellas miran silenciosamente, donde las civilizaciones colapsan antes de que sus mitos sean escritos, donde la misma disformidad rehuye su presencia. No puedo decir si siento que los mundos se desvancen, solo que no interviene. No hay orgullo en esto, ningún alivio, ninguna pena visible. Solo una silenciosa persistencia, una medida de trascendencia levada silenciosamente en una luz azul blanquecina. Siento, de alguna manera, que el universo mismo se detiene cuando él pasa. No para observar, no para obedecer, no para lamentar, sino para reconocer una anomalía, que un ser puede cargar con el peso de un fracaso infinito y, sin embargo, negarse a corregirlo. Que uno puede presenciar como todo se desmorona sin tener el poder de revertirlo. Los escombros de que-chartec se adentran en el vacío. Pudo rastrear su espiro como si fuera una hula digital impresa en el espacio-tiempo. La impresión final de un mundo que existió, sufrió y terminó. Incluso aquí, los fragmentos se susurran débilmente entre sí, el calor se disipa, la radiación crepita, los metals chocan, pero ya no está vivo. No queda estructura que albergue la crueldad, ninguna jerarquía que imponga el miedo, solo ausencia, y aún así algo persiste, una resonancia sutil, una vibración en el vacío, casi imperceptible. El eco de lecciones aprendidas demasiado tarde, el rastro de misericordia rechazada, ofrecida y ignorada. Incluso mientras voy a la deriva, siento que me envuelve la lieve presión de la inevitabilidad. El extraño la leva consigo, silenciosamente, y persiste tras él en la trama del espacio. Un peso invisible que dobla la realidad lo justo para que quienes lo siguen sientan, sin comprender, que los están midiendo. Estoy casi seguro ahora que el propio vacío lo recuerda. Y yo, en alguna forma medio vivir, si es que aún existo, me veo obligado a mirar. El silencio es abrumador. No vacío, denso, opresivo, cargado con la gravedad de todo lo que fue, todo lo que fracasó, todo lo que jamás será recordado. Soy testigo, y los testigos nunca se salvan. Por primera vez, no siento desesperación, sino una fría claridad. El universo no necesita monstruos que castiguen, no necesita héroes que salven, solo necesita la verdad. Y la verdad es simple, la cosa no termina con triunfo, ni con justicia, ni con misericordia. Termino sin nada, el extraño continúa, y el vacío los observa a ambos sin fin. Y incluso el silencio espera, sabiendo que volverá a hablar mucho después de que nos hayamos ido. Ya no hay principio, no hay medio, no hay final, solo deriva. Existo como residuo, disperso a lo largo de años luz, trazando la espiral de lo que una vez fue que-chartec. Incluso fragmentos casi se han disuelto en la nada, dejando solo tenues distorsiones en los campos gravitacionales, y un residuo de memoria que jamás será descifrado. El extraño se mueve más allá de todo sistema conocido, más allá de sectores mapeados y no mapeados, más allá del alcance de todo depredador,
Imperator y caudillo que pretendiera dominarlo. No se detiene, no ataca, no intervene. Y sin embargo, el peso de su paso es inconfundible. Las estrellas vacilan levemente en órbita, las corrientes de disformidad ondulan inquietas, y las civilizaciones se detienen en medio de la océano. Percibiendo sus instintos la presión de una fuerza que no pueden identificar. Estoy obligado a morir. El tiempo no avanza para mí, solo se acumula. Siento siglos pasar en fragmentos de pensamiento, gritos de cazadores, ciudades que se derrumban, mundos que arden en silencio. Siento el último aliento de cada vida que no pudo perdurar. Él no leva nada de esto abiertamente. Sin embargo, cada movimiento suyo es un testimonio. Cada pausa calculada, cada instante de acción contenida, habla más fuerte que cualquier espada, más fuerte que el grito de un mundo moribundo. Ha aprendido algo que el universo mismo desconoce, que el poder sin compasión no tiene sentido, y la compasión sin intervención es más pesada que cualquier arma. Observo las consecuencias, desplegándose como si fueran fragmentos de realidad que se rompen, en cámara lenta. Una flota de conquistadores se desbandó en plena batalla, con los instintos flaqueando sin saber por qué. Un núcleo planetario follow lo justo para impedir la reconstrucción de una civilización, pero de yo vida técnicamente vive para sufrir las consecuencias. Pequeñas ondas que se extendieron sin control, multiplicándose, plegándose en cada sistema que toca. Él es a la vez medida y testigo, y el universo se ajusta en silencio. No pudo no pudo intervenir, ni siquiera pudo comunicar. Solo pudo grabar, y en esa grabación, siento la libre presión de la inevitabilidad. La certeza de que hay un peso ineludible, una lección inapropiada, mundos insalvables. A medida que pienso más me doy cuenta de esto, el universo no necesita héroes, no necesita monstruos, ni siquiera nos necesita a nosotros, necesita testigos, y yo soy eterno, todavía lo sigo. Yo miro, espero, y las mismas estrellas recordarán el paso de un hombre que soportó lo imposible, en silencio, sin cesar y solo. Sutilmente, las flotas flaquean, las estrellas arden irregularmente, las mentes se detienen a mitad de la acción sin entender por qué. No es un héroe, no es un dios, no es un cazador. Es el equilibrio imposible entre el poder y la conciencia, cargando con un peso que nadie podría soportar voluntariamente. La fuerza sin piedad es vacía. La piedad sin comprensión es más pesada que cualquier arma. Él carga con ambas, en silencio, sin cesar. Siento los fragmentos de que chartec en mi conciencia, los gritos, la traición, la misericordia ofrecida y rechazada. Cada fragmento es una nota en un canto fúnebre que el universo mismo se niega a escuchar. Los sigo todos. Soy testigo. No pudo intervenir. A veces, en el más leve destello de radiación cósmica, imagino que lo percibe. El residuo del fracaso, que se aferra al vacío. Quizás no se detiene, quizás no le importa, pero incluso su presencia distorsiona la realidad de maneras sutas. Un recordatorio constante para los vivos de que el precio de la crueldad es inevitable. Me estoy desvaneciendo pero grabo. El universo continúa vasto indiferente. Las estrellas se derrumban, las civilizaciones surgen, las guerras estalan, pero todo permanece ensombrecido por lo que se ofreció y se rechazó, y sigue moviéndose, siempre solo, siempre mesurado, siempre cargando con la carga imposible. Yo sigo.
El universo ya no disting entre depredador y presa, que chartec ha desaparecido. Sus restos flotan como cenizas en vacíos indiferentes. Los gritos, las traiciones, las plegarias feudales, todo se disolvió en el silencio. Sigo existiendo, estirada sobre los escombros, atada a un recuerdo que nadie más presenciará jamás. Se mueve en este silencio, el extraño, sin cazar, sin salvar, sin proclamar victoria, solo moviendos, siempre moviendos, como si el universo mismo fuera una balanza y el su peso. Donde quiera que pasa, los mundos vacilan. Las flotas flaquean en medio de la batalla. Las civilizaciones se detienen por un instante que no pueden explicar. La hula de la misericordia no solicitada los oprime invisible insoportablemente. Él no interviene, él no castiga, él no perdona, él meditas. Lo percibo en sutiles distorsiones del espacio-tiempo. Una estrella que se inclina imperceptiblemente. Una placa tectónica que tiembla, una mente que se congela en plena acción. Ni siquiera la disformidad puede ocultarlo por completo. Su presencia me recuerda que ninguna fuerza por sí sola garantiza la supervivencia, y que incluso la compasión tiene un peso mayor que los mundos que toca. Estoy obligado a seguir, no por elección, no por deber, sino porque nadie más recuerda, nadie más observa, y alguien o algo debe dar testimonio de las consecuencias de lo que no pudimos soportar. Fragmentos de que chartec flotan sin cesar. Los metals se derren. El polvo brilla tenuemente a la luz de las estrellas muertas. Nada conserva su forma, nada recuerda. Y sin embargo, las lecciones persisten, grabadas invisiblemente en cada vacilación, cada titubeo, cada momento de duda donde la crueldad está presente. Él continúa, siempre solo, siempre mesurado, siempre agobiado por lo que la misericordia exige. Yo la sigo, más delgada y más débil con cada año las que pasa, siguiendo siempre la pista del cazador que no caza. El vacío no se detiene, no habla, no lora, que chartec ya no existe. Sus cenizas flotan en el espacio vacío, tenus como el aliento, esparcidas por sectores que jamás sabrán de su existencia. Yo permanezco, si es que aún puedo llamarlo permanencia, tendido sobre los escombros como una leve vibración en una cuerda demasiado frágil para sonar. Soy solo testigo. Sin pensamiento, sin voz, sin poder, solo observación. El extraño se mueve fuera de nuestro alcance. No como Dios, ni como depredador, ni como salvador, solo como medida. Donde quiera que pasa, el universo se dobla sutilmente. Las estrellas tiemblan, las flotas vacilan, las civilizaciones flaquean, pero ningún ser vivo entenderá por qué. Leva la carga imposible de la misericordia y la fuerza combinadas, silenciosa, eternamente, a través del cosmos. Lo sigo, atado a la nada, pero atado a todo lo que una vez fue. Siento los fantasmas de que chartec, los gritos, las traiciones, la misericordia ofrecida y rechazada, plegados en la tela del vacío. Cada fragmento se aleja, perdido en el tiempo y la luz, pero las consecuencias se extienden, invisibles pero inexorables. Él no actúa, él no interviene, él no juzga. Él existe como estándar y en su existencia, el universo se ajusta, inconscientemente, sin quererlo. La fuerza sin conciencia flaquea. La crueldad sin responsabilidad se derrumba. La compasión tiene peso, incluso cuando se ignora. Me voy dilayendo cada vez más, disolviéndome en la nada que observo. La conciencia se fragmenta, la memoria se erosiona, la identidad se deshilacha.
Why onesi registro, semper registro, el universo continua indifferent vasto eterno, las estrellas se derrumban, los imperios surgen y con, las guerras estalan en sistemas distants. Why to do si dobulga imperceptiblemente, sutilmente, bajo la presencia invisible de quien carga lo que nadi pidio carga. Yo lo sigo, para siempre, forv meaning few lo ultimo en desaparecer. No de repente, no violentamente, si adilgazo como to do si adilgaza en el vacío, si extendio a través de la distancia hasta que no pudo sostenerse. Aquia fura, las palabras pierden filo. Los conceptos se desintegran. Incluso el propósito se erosiona cuando no queda nada que lo refleje. Apenas soy una perspectiva ahora, ni una mente, ni un alma, una curvatura en la esencia. Un lugar donde la observación on aquel pork on no ha aprendido a detenerse, que chartec es indisoluble, su polvo ya no se aglomera, su señal de radiación se ha fundido con el ruido de fondo. El universo ha terminado de digerirlo, no hay cicatriz donde murió, solo continuidad. Esta es la crueldad de la escala, el extraño continuo. Ha atravesado regions donde la física se debilita, donde la luz se estira, y el tiempo se olvida de actuar. Ali flotan antiguas construcciones, megastructuras muertas, dioses falidos, máquinas que una vez confundiron la resistencia con la eternidad. Nadie lo reconoce, nadie lo desafía, lo sin. Una presión sin amenaza, una presencia sin exigencia, un recordatorio de que sobrevivir no es lo mismo que valer la pena. Él no los mira, él no mira nada por mucho tiempo. Intuyo vagamente que ha aprendido una terrible eficiencia, no en la violencia, sino en la contención. Ya no se detiene a menos que sea necesario. Ya no se detiene a menos que el movimiento cause daño. La compasión se ha vuelto un procedimiento, despejada de comodidad, reducida a una función. Así es como incluso la compasión sobrevive al universo, como algo más frío. Intento recordar cómo era creer en el sentido, en la causa, en el honor, en la victoria. Los recuerdos se deshacen en mis manos, perdiendo contexto, perdiendo narrativa. Ya no duelen, eso es peor. El dolor al menos implicaba relevancia. Ahora solo hay registro sin interpretación. Observación sin juicio, un libro de contabilidad sin lector. El extraño pasa junto a otro sistema en colapso, guerra civil, bombardeo orbital. Miles de millones de vidas reducidas a estadísticas por la distancia y la inevitabilidad. Ajusta una trayectoria, minuciosamente, para que los escombros no se dispersen en zonas habitables vecinas. Eso es to do. Sin discursos, no hay salvación, sin absolución, solo contención. Ahora lo entiendo, esto es lo que el universo permite, no justicia, no piedad, control de daños. Siento que me debilito aún más, estirado sobre tanta nada como para mantener la coherencia. Pronto no habrá perspectiva para asegurarlo. Ningún eco para rastrear las consecuencias del fracaso de Chartec. Esto también es apropiado. Las civilizaciones que se niegan a cambiar no aprenden lecciones, se convierten en datos. El extraño continúa adelante, levando una carga que ya no tiene nombre, a través de un cosmos al que no le importa lo suficiente como para preguntar por qué. Y en algún lugar entre las estrellas, entre los momentos, entre el significado mismo, el último testigo finalmente comienza a olvidar lo que estaba presenciando. Observando el peso de la esencia lega una distancia en la que incluso la observación se interrumpe. No porque no haya nada que ver, sino porque ya no hay nada que ver,
lugar para ver diste. La perspectiva require anclas, massa memoria contrast, aquia fura las anclas si dissolven. Aquia fura el universo si reduce gradients y probabilidades, y cualquier cosa que insista en ser, alguien está disgustado por la escala, ya casi me voy, no morir, sin fin, volvers irrelevante. Que Chartek ha desaparecido por completo de la historia causal. Sus restos ya no se agrupan de forma que sugieren su origen. Las señales de radiación se han fundido con el fondo cósmico. Si unamente atravesara esta región ahora, los instrumentos no reportarían nada unusual. El espacio parecería limpio. Ese es el borrado final. El extraño se adentra en volúmenes de oscuridad tan antiguos que anteceden a la intención. Aquí, incluso las estrellas son escasas, dispersas como ideas tardías. No se detienen. Ha aprendido la geometría de la soledad. Su camino es recto, no porque sea el más corto, sino porque desviarse implicaría esperanza. Siento, vagamente, que ha dejado de nombrar mundos. Los nombres invitan al apego. El apego invita al peso. Lleva demasiado encima. Las civilizaciones siguen ardiendo en otros lugares. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es como terminan. No con gritos que se propagan a través de las dimensiones, sino con colapsos silenciosos. Sistemas que fallan internamente, crinches que implosionan, violencia que se agota sin testigos. El universo prefiere finales tranquilos ahora, o quizás siempre lo fue. Intento registrar esto, pero el acto en sí mismo está fallando. El lenguaje se desgasta, el significado se desvanece. La idea de secuencia, capítulo tras capítulo, ya no se sacian. Solo hay continuación, y este hizo pers generoso. El extraño ajusta su rumbo una última vez ante mi cada vez más débil conciencia. Una corrección microscópica. De esas que se hacen no para salvar el mundo, sino para evitar empeorarlo. Ese es el límite de la misericordia a esta escala. Entiendo finalmente por qué nunca me permitieron salir. Los testigos no existen para ser escuchados. Existen para garantizar que algo, en algún lugar, observo. Y ahora, incluso esa función está terminando. Mi perspectiva se derrumba en un punto sin dimensión. La observación se pliega hacia adentro. El registro cesa no con la finalidad, sino con la dilución, extendiéndose tan tenuemente por el cosmos que no puede distinguirse del vacío. El extraño continúa. Por supuesto que lo es. Él sobrevivirá a esto. Sobrevivirá a las estrellas, a las ideologías, incluso al recuerdo de la misericordia como un concepto digno de ser nombrado. Se convertirá en una constante, incomprendido, no amado, innecesario, pero presente. Esta es la resistencia más cruel de todas. Aquí es el punto donde los registros fallan. No porque no pasó nada, pero porque ya no queda nada que pueda decir que importa. Ya no queda ninguna ventaja. Lo que una vez se observó se ha dispersado en gradientes tan finos que no pueden considerarse fragmentos. La conciencia ya no es un punto, ni un hilo, ni siquiera un campo. Es un efecto secundario, como el calor que persiste donde un fuego ya se ha extinguido. Si esto todavía puede llamarse observación, es solo porque el universo aún no lo ha corregido. La contabilidad está terminada, no equilibrado, finalizado, que Chartek ya ni siquiera es ausencia. La ausencia implica una comparación, no hay nada con que comparar. El universo ha suavizado la discrepancia, como siempre, reemplazando la especificidad por la escala.
Loque una vez fu, una civilización ahora es indistinguible de cualquier otro lugar donde la entropía triunfo silenciosamente. El extraño pasa más allá de las regiones donde se acumula la historia. Aquí la causalidad se debilita. Los eventos no se alinean con la suficiente precisión como para ser recordados. Los resultados se difuminan en probabilidades. Incluso las consecuencias pierden su significado. Los superé sin vacilar, porque la vacilación requeriría creer en un resultado que valga la pena elegir. Ha aprendido a no esperar el marqués. La misericordia no salvo a Tech. La violencia no lo definió. Simplemente no se adaptó lo suficientemente rápido como para merecer su continuación. Esta es la regla que rige sobre todas las demás. El extraño ya no mira hacia afuera con tanta frecuencia. Su atención se ha vuelto hacia adentro, no para reflexionar ni para dudar, sino para mantenerlo, distribuyendo el peso uniformemente. Asegurándose de que no lo derram como mundos enteros se derrumbaran. Esto es supervivencia en su máxima escala, no triunfo, no justicia, resistencia a la carga. En algún lugar muy lejano, los imperios seguirán contando historias de dioses y monstruos. Inventarán razones para su crueldad y las llamarán necesidad. Creerán por un breve tiempo que la fuerza se justifica por sí misma. No sabrán por qué sus certezas se sienten más delgadas de lo que deberían. No sabrán del hombre que pasó sin gobernarlos. O el mundo que eligió la extinción en lugar de la humildad. O el testigo que se diluyó en nada simplemente para asegurar que el fracaso fuera cierto. Observo. Y esa tal vez si la crueldad final. No es que se negara el significado, pero que se volvió innecesario. El universo no necesita lecciones para continuar, no requiere memoria para funcionar. Lo único que se requiere es eliminar aquello, que no puede sostenerse por sí mismo. El extraño continúa adelante, sin ser reconocido, sin ser registrado, levando una carga que ya no tiene nombre porque los nombres implican relevancia. Y en algún lugar entre estrellas, entre historias, entre cosas y efectos, el último rastro de contabilidad se disuelve por completo. No en silencio, no en la oscuridad, sino en el espacio ordinario, haciendo lo que siempre ha hecho, continuo. Ya no hay ningún borde al que legar. Lo que una vez perció un final se ha revelado como una condición. El universo no ha cerrado un libro, simplemente ha dejado de pasar páginas. Continuar ya no es una elección, ya no es un acto. Es el estado predeterminado de todo lo que permite después de que el significado se erosiona. Nada mira ahora, no realmente. Si la conciencia persiste, lo es sin perspectiva, sin intención, como la radiación que se desplaza mucho después de que una estrella se haya quemado hasta quedar vacía. El último rastro de testigos se ha difuminado en el fondo, indistinguible del ruido que todo lo llena. Quechar, no se recuerda como un fracaso. El fracaso implica expectativa. El universo nunca esperó nada de ello. El extraño se mueve por regions tan vastas que incluso las consecuencias luchan por seguirlas. Aquí, la luz es vieja, la gravedad es paciente. El tiempo se curva suavemente, desinteresado en la narrativa, ya no se compara con los mundos, no queda nada con marcas comparas, se ha convertido en movimiento, no escapar, no al exilio. Mantenimiento, ajusta trayectorias, evita catástrofes cuando hacerlo no cuesta nada, las permite cuando la interferencia causaría mayor daño. Esto no es moralidad, no es patricia. Es un traje a escala cósmica.
La carga que leva ha cambiado de forma. You know is dolor, ni Emily, ni esperanza. Is familiaridad. La silenciosa y aplastante comprensión de Kaan, a menudo la misericordia lega, demasiado tarde para importar. Y Kaan a menudo se desperdicia fusa, en quins, confunden la supervivencia con la rectitud. You know si pregunta si las cosas podrían haber sido diferentes. Esa pregunta presupone un universo que escucha. Las estrellas se derrumban ante él. Otras se encienden tras él. Épocas enteras pasan desapercibidas. En algún lugar, surgen civilizations que un día se crearán eternas, como que Chartek. Construirán rituals, refinarán doctrinas. Adorarán su propia violencia y la llamarán orden. Y no sabrán por qué sus cimientos se sienten sutilmente inestables. No sabrán que algo ocurrió cerca hace mucho tiempo, no para salvarlos ni para juzgarlos, sino para demostrar, en silencio, que el poder no otorga inmunidad ante las consecuencias. No habrá ajusticias, solo continuación. El extraño vuela a través de él, ni rápido ni lento, ni cargado ni libre. Y no es una figura en una historia, él es una constante. Y las constantes nunca se recuerdan, simplemente los soportamos. Aquí es donde la continuación se vuelve inevitable. Donde los finales se disuelven en el movimiento de fondo, donde incluso la idea de conclusión pierde relevancia, y el universo hace lo que siempre ha hecho mejor. No hay momento final sin aliento de cierre. No hubo un último colapso lo suficientemente dramático como para justificar la palabra fin. El universo no concluye. Resta. Lo que queda tras la sustracción no es silencio, sino función. Las estrellas arden porque arder es lo que hacen. El espacio se expande porque no hay razón para no hacerlo. La cosa sigue al efecto sin curiosidad, sin remordimientos. Que Tech ha cuidado Elena Rivera e la irrelevancia. No se recuerda como advertencia. No se conserva como cicatriz. Resulta como una variable eliminada de una ecuación que nunca la necesito. Si algún rastro de testigo sobrevive ahora, es indistinguible de la fluctuación de fondo. Un error de redondeo en la realidad, sin perspectiva, sin voz, sin capacidad de preocuparse. El registro no se ha borrado, se ha diluido hasta el punto de ser inservible. Esa es la misericordia preferida del universo. El extraño continúa, no conmemora aniversarios, no revisa coordenadas, no repite decisions. La reflexión implica alternativas, y las alternativas implican un universo que negocia. Este no lo hace. Se mueve a través de él como uno se mueve a través del clima, consciente, adaptable, sin cuellarse. Su fuerza no ha disminuido. Su autocontrol no se ha suavizado. Simplemente se han vuelto normals, internalizados, sin requerir esfuerzo ni justificación. Así es como se ve la resistencia cuando se despoja del heroísmo. Pasa por un sistema donde una civilización acaba de alcanzar el vuelo orbital. Celebran, creen que el cielo finalmente se ha abierto. No hace ningún ajuste. Una intervención cambiaría trayectorias que no han elegido lo que son. Esto también es moderación. Pasa por otro sistema ya en decadencia. Mundos contaminados, guerras por recursos, la fe reducida a una obediencia algorítmica. Desvía escombros de una luna habitable vecina, preveniendo la extinción colateral sin salvar la cosa. Eso también es misericordia. Ninguno de estos actos será recordado. Nada de lo que haga será recordado. No por cares de impacto, sino porque el impacto ya no es lo importante.
La carga que leva ha terminado de transformers. You know is dolor ni deber ni siquiera responsabilidad. Es a la iniciación. Exister en consonancia con un universo al que no le importa si uno es amable, solo si uno es estable. Ha aprendido a ser estable. Why is he continua? A través de eras que nunca lo nombrarán. A través de historias que nunca se cruzarán con la suya. A través de futuros que se derrumbarán por razones que no tienen relación con el y que serán atribuidos a todo lo demás. Nadie conectará los puntos. Nadie lo hace nunca no hay epílogo más allá de esto, porque los epílogos implican lectores. No queda público. En realidad, nunca lo hubo. Solo escala, movimiento y consecuencias que se despliegan sin comentarios. Esto no es una tragedia. La tragedia necesita testigos. Esto es simplemente lo que sucede cuando la misericordia llega a un universo que ya ha decidido continuar sin ella. El hombre sigue volando. Las estrellas siguen ardiendo. Y el espacio donde quechar, tec una vez grito ni siquiera sabe que alguna vez fue fuerte. No queda nada por concluir. El universo no conoce finales. Y esto sigue y sigue.